Rapeleng modimo mothata yotlhe bana o leng esi mo ba o tla lekitso rona ba tlhanka ba gago ba re kopane gano ka ntlhaneng la gago re ne le gompieno botlhao jwa go jwa sele godimo go rekela mo ditirisano tsa rona o bo re neele gape poifo ya leina la gago le go gapela ko thoko dikgatsotso tsa rona gore morero dikgakololo tsa rona di isagale leina la gago tshiamo ka iso le thitibolo mo hatseng la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Jesu Kriste morang le mmoloki wa rona amen. Order, honorable members, order. Afternoon, honorable members. Honorable members, it is with great sadness that I announce the passing on of the former Minister of Health and Wellness, who was also a former Member of Parliament for 𝗧𝗛𝗘 East, Mr. 𝗧𝗛𝗘 🭑𝗧𝗛𝗡. Let us please observe a moment of silence for the departed former member of this august House. May his soul rest in peace. Let us proceed and deal with questions. Honorable Boniface Mabeo MP Ramalete. Madam Speaker, potso ke ya ntlha. Honorable Minister of Sports and Arts. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, the total amount paid to contractor for the works done is 13,767,596 pula 47 thebe against the contract sum of 16,438,520 pula and 48 thebe. The project was handed over under the practical completion, meaning there was still some outstanding works to be done. The handing over was to facilitate the successful hosting of an international event. The current works to be undertaken at the stadium are to complete the outstanding works and correct some defects that are caused by the fact that the track could not cure sufficiently at the time of the construction due to inclement weather, especially heavy rains. In short, the current work by the contractor is to complete the outstanding works and also correct some defects which are evident on the track and to certify the track with World Athletics as a compliant Class 2 track facility. The company contracted to carry out the works is BWX Links Holding. The current works are the continuation of the initial work as the track was not fully completed in the first instance. Hence, the same contractor has been re-handed the site to complete and remedy defects. The amount associated with revamping the track is 4,109,975 pula. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mabeo. A point of order first, Madam Speaker. Point of order, Lou. Madam Speaker, tona ga araba potso yotlhe. Ka gore go na ko Roman 3 ga ke a utlwa bua ka how the company was appointed. Yaanong ga re simolola le supplementary mme a sa araba potso yotlhe ga go lebega sentle. Honorable Minister. Ke tsaya ke re gongwe Lu o ka ba a re gongwe motho o boditseng potso
gongwe ke ena a sa e botsang sente ka gore o botsa ka go revampa track mme a ba a botsa gore mme anong yone company e ne e revampa yone e dirang track e ne ya appointiwa jang mme e le gore ke tlhalositse gore appointment ya bone e ne e se appointment e ne e le go boela mo saeteng ba tsweledisa ga ba tshwereng teng. But the first appointment ha nka ya araba ke gore company e ne e le open bidding tender hela e ne e diragetse last year and the tender e sa le complete appointment e dirwa ka September 2024. Supplementary. I thank you for that clarity, Minister. Minister, me gone ka go lebega stadium se se tlana sentse se tswela sentse se baakangwa se revampiwa se irwang. Do we see this as sustainable? Do we have any plans to build a new stadium maybe? Gongwe re tshwaragane le private sector, maybe do a triple P model and build a stadium. A ona le plan eo mo nako e sa fediseng pele ka gore stadium se le ya ka bona le wena ya ka o setsuitse se silwe ke nako tota ebile ka ke ile kana le segola go bereka ko Ministry of Youth, Sport and Culture. I'm aware gore stadium se le at one point go ba itsana pe bana ba recommenda a le gore gongwe re ka se keepa kana re ka se demolisha ra simolla se sesha ke gore gone gona le that advice ya gore mme sone se silwe ke nako. I thank you. Minister. Se nka se tlhalosang hela ke gore tota track e baakanyetswa gone gore re kgone go meeta world standards jaaka re itse gore mo nako ya gompieno re baakanyetsa world relays e le gore e tabela ntha mo Africa e hostiwa me e hostiwa mo Gaborone me se nka se tlhalosang hela ka bokhutshwane honorable member ke gore maikelo a go aga stadium se sesha kana facilities tse di sha tse di amana le tsa metshameko ke dingwe tsa di priority tsa rona mme kana tseo di taalaola ke seemo se re na le sone sa madi mme re setse re simolotse gone go seka gore re ka batela sone stadium se e leng gore ha re ka re bone madi ra se batela ha kae re setse re simolotse di sekaseko tsone tseo go bona gore mme jaanong ha re kgona re letelwa ke madi e be re ka simola sone stadium le tse dingwe gape tse di tshwana le bo indoor arena re na le maikelo a mantsi thata go dira jalo. Thank you. Honorable Kwapa Mpijwane Mabutsane. Amoa wa tona wa botsogo wa pele o robala ka kagiso, Madam Speaker. After thorough consultation with the Minister of Local Government and Traditional Affairs, the question can be later dated. Thank you. Honorable Member Shoshong Bakaisama. Hello, Madam Speaker, and good afternoon. Question number 3. Honorable Minister of Health. Thank you very much, Madam Speaker. Good afternoon to you and the honorable members and the nation. Madam Speaker, the ministry currently does not have industrial engineers in its establishment. There has never been consideration by the Ministry of Health to employ industrial engineers. And at the moment, we have no immediate plans to employ industrial engineers. We're currently prioritizing filling the gaps for critical skills currently experienced in service delivery. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Bakaisama. Ke a leboga tona, ke a leboga Madam Speaker. Ke a utlwa tona gore mo dipotsong tsotlhe ka ha ke di rulagantseng ka teng lephata ga lena maikaelelo ao mme gone ka nako ya gompieno go a ko pele a seemo sa botsogo ka ha se ntseng ka teng le ditamelo ka ha di ntseng ka teng a gore ke go mo eleng gore ga re ka kry-a sologela gore le ka nna le ma-industrial engineers go thusa go hegosa ditirelo tsa batho ka ha go ntseng ka teng ke yone hela ne ke batla gore a ke seemo sa gompieno kana ora gore le mo isagong ga gona thulaganyo ya gore le ka nna le ma-industrial engineers. Number 2, mme gore gone mme ka gore bone batho bone ba ne ba trainwa mo khadeng ye go ta go tisa ditirelo teng gone ko. Why were they in the first place trained for these skills? Se e leng gore ga ba kgone gore ba di dirise yaanong gone ko e leng gore ba tshwanetse gore ba di dirise teng go lephateng la gago. Ke a leboga.
Honorable Minister. Thank you very much. Ke tsaya kere nka ha karabo ya ntlha e ka a mang le a bobedi e motho te ga e boditseng. O na botsa gore a mo isagong ga re bone botlhokwa ja bona. Nya ba na le botlhokwa ya lata. I've looked at this CADA, I've looked at dilo tse e leng gore ba di dira, they can improve efficiency and processes, not just in health, in different sectors. Jaanong, as we are undergoing this transformation, I see an opportunity for their involvement in future. Ke a leboga. Honorable Member 𝗧𝗛𝗘 East, 👭🯦. Afternoon. Good afternoon. Question number 4. Honorable Minister of Justice and Correctional Services. Good afternoon, Madam Speaker and colleagues. Karabo Ntsiana, Madam Speaker. Makastrata Koti Tenko Mogoditsani, isimulwa ka 2021. Ine ile gore isimulwa ina le Chief Magistrate le Senior Magistrate ba assignetswe gore go koti ya teng. Me koti eo e theolwa ko Rural Administration Center. E operatela mo mobile bus. E le gore diriswa ile one court room. Me remote tsileng ya gore re dire a permanent solution ya gore go nne le court. Re file 1 hectare piece of land gore rage dikago tsa court e heletseng. Ina le di chambera tse dintsi tsa di court room. Gone mo hectare e 1 yene eo. Me go thomwa ga yone magistrate court go ne go lebeletswe palo kana population ya batho mo kgaolo yone ya Mogoditshane le mabapi le go tisa boathudi kana go tisa justice ko bathong ba kgaolo ya go nna jalo. Mme gape re na le maikaelelo a gore mo lenaneo le le tala NTP, National Transportation Program, e be ile gore re ka aga tsone dikago yaanong tsa court ya Mogoditshane Magistrate Court. Mo bogompieko yana go raya gore re na le temporary accommodation e ile gore re na le madi a go tabe gore re ka di-porta cabins ka budget ya 25-26 financial year. Seo e tabe le gone go leka gore re tokagatse tiragalo. Mme le nna ke ruragatse gore ka 2021 ga e simologa ne ke emetse client e nngwe gone ko le a case ya rona e heletse e redwa ko Broadhurst Magistrate but ne le ya Mogoditshane Magistrate Court ba kopile boroko ko Broadhurst. So court e operatela ko Rural Administration Center. Re filo le hilo le le gore tshwanetse gore mo lenaneo le le tang le re ka ga dikago yaanong tsa court e heletseng. I thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Minister. Ke a go leboga Honorable Minister. Me o itse gore hanga gore a kare ke a go tlhaloganya ke tla bo ke sa itirele boammaaruri. Wa re court e teng ko counseling mme gape go na le nngwe ko Broadhurst Magistrate Court. Ke kopa go e tlhalose go ka gore batho ba Mogoditshane ba mpotsa gore tota rona re le population e kana re na di case tse di kana re agelwa leng. Potso ya me ke gore re agelwa leng kana go kile ga lebelelwa gore a re ka agelwa court. Potso ya me gone gongwe ga o ka e summarize mo dintlheng tse ke kopileng gore o di boeletse tseo gongwe ke gore ba ka o tlhaloganyang botoka mme hela karabo yone ke e utlwile. Ke a leboga. Honorable Minister. Motote go ntse yalo ka re court e teng ko Rural Administration Center. Ha ke ya teng bona ha maruleng ha mapodisa e manteng o tena o ya ka ha ya. Ha ke ne ke emetse mongwe ne ke ya teng gone ho. Yaanong ba operatela mo busing. Ke se se bua gore ba operatela mo mobile bus e le gore ba dirala mo go yone. Me ya Broadhurst ne ke re case ya me heletse ile gore ka sebaka sa gore le di civil case ne di direla teng mo bus yone. Be go ra gore go pitagane. Le ba hela le tse dingwe ba kopa gore ba tsenele ko Broadhurst. Se se ne ke supa hela gore re heletse ra o heletsa case ya rona ko Broadhurst ba kopile gore e re go santse go rekwa di-porta cabin
le ba ntse ba tswedisa kgang tsa mogodisane teng ko Broadhurst. Mme yone court e teng ke so ke re filwe setsha sa 1 hectare gore ano re ye go aga dikago tsa court e heletseng yaanong go nne le court hela fully fledged court in all the courtrooms le di office. Thank you, Madam Speaker. Just a quick supplementary. Quick one. Nya ke go molaletsa hela gore ke te ke re ha re tswa ha hela la le go mpieko ka after 6 ke go montsha yone court le gore ha ba senya teng gore nya ga se ga mo tirisong ke a leboga. Honorable Member Maung East, Jiki Konagile. Madam Speaker, me re dumedisa batsofe, re dumedisa setšhaba ka kakaretso. Ai, le mo itse mogware, later date. Honorable Liu Selshan Maung North. Thank you, Madam Speaker. Question number 6. Honorable Minister of Finance. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Liu. Madam Speaker, Botswana has 63 parastatals, of which 16 are commercial entities expected to be profitable. Among these, just 5 have maintained profitability for 3 consecutive financial years. These are Botswana Housing Corporation, Botswana Vaccine Institute, Botswana Fiber Network, Bofinet, Botswana Savings Bank, and the Mineral Development Company, Botswana, MDCB. I wish to also state the unsatisfactory financial position of commercial parastatals that are outside the scope of this, of these 5, and indicate that they deserve significant attention for them to be where they need to be. Madam Speaker, while Botswana Oil and the National Development Bank recorded losses for 3 consecutive years, they have now returned to profitability in the recent financial years. Their long-term sustainability will, however, depend on enhanced risk management and continued fiscal support. On the other hand, Madam Speaker, Botswana Agricultural Marketing Board, Botswana Post, and the Okavango Development Company continue to show financial instability. Botswana Post's loss in the 23-24 financial year stems primarily from its social obligations, while ODC's performance remains vulnerable to global diamond market volatility. BAM's performance has been inconsistent and dependent and will be dependent on the successful commercialization of its strategic goals. Madam Speaker, Botswana Power Corporation, Botswana Meat Commission, Water Utilities Corporation, and Botswana Development Corporation remain under severe financial pressure. Both the BPC and the Water Utilities Corporation struggle with structural issues, including infrastructure debt and operational inefficiencies. The profit reported by the BMC in the 2022-23 years was largely attributable to a once-off asset revaluation. However, its operational performance remains weak, but is slowly emerging with our preliminary interventions. Most concerning, Madam Speaker, is BDC's continued portfolio underperformance that threatens its core mandate as a development finance institution. The second question, Madam Speaker, Botswana Railways and Air Botswana have recorded 5 consecutive years of financial losses.
signaling persistent structural and operational inefficiencies. Their continued reliance on public support is fiscally unsustainable and reflects a misalignment or malalignment between their mandates and operating models. Madam Speaker, we are looking at advancing the unbundling of Botswana Railways into infrastructure, which is called below the rail, and operations, which is called above the rail, to facilitate a more robust and effective rail sector ecosystem. We are also looking to introduce a potential strategic partner or strategic partners into a partnership with Air Botswana to restore its commercial viabilities. These reforms are critical in reorienting Botswana Rail and Air Botswana. The third, Madam Speaker, while definitive profit projections, Mr. Lu, while definitive profit projections remain premature this time of the year, government is confident that our comprehensive governance reforms, strategic interventions, alongside key partnerships will drive recovery of key commercial parastatals. These reforms are designed to enhance financial sustainability, operational efficiency, and corporate governance of state-owned enterprises. The Botswana Agricultural Marketing Board, BAMB, is expected to benefit from commercialization initiatives and potential public-private partnerships aimed at improving market responsiveness. The Botswana Meat Commission is also earmarked, as already indicated, for restructuring through a potential strategic joint venture, again intended to revitalize operations and attract private investment. And finally, meanwhile, Madam Speaker, the Water Utilities Corporation and the Botswana Power Corporation are prioritized for debt restructuring, infrastructure efficiency, and general improved strategy upgrades to address their persistent operational deficits. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Lu. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano, ke leboge le mothusatatona ka karabo eo. Ke kopa gore o tlhalosetse Batswana dio tse pedi. Sa ntlha, wa re Okavango Diamond Company le yone ya reketla. Ke komponi e re ithekisetsang ditaemane tsa rona tse re di tsang ko Botswana, or rather the BS, our agreement with the BS. Potso ke gore, ka gore tautona o ntse a re ditaemane ga di rekwe, ka gore bangwe ga ba re tseye sentle, ba re dirisanyang le bone e leng di-BS. Yaanong ko rona re letelelwang gore ke sa re le nosi teng, re le puso, ditaemane tsa rona, go palang gore re ire dipoelo ka ODC. Mme ntse e le mo go yone ODC, ha e le gore ko re le nosi teng re dira ditatlhegelo, we are unstable. A go supi gore ya ka tautona a re ene o eletsa gore re ithekisetse sengwe le sengwe gore ra go itsenya mo dipharagobeng ka re paletswe ke gore rekisa bonyenyane bo re bo hilweng and run it profitably. Go ra eng mo gore jaanong re Batswana re ka ithekisetse sengwe le sengwe, re palelwa ke sekgwethenyana se senyenyane se re se hilweng. And then ya bobedi, a mme morago ga tautona ntshema go kwa gagwe ya gore he declares and he decrees gore di-components tse goreng ga ise di re profit even in the last 5 years, gore ya go ira profit this year
yaka Botswana Railways, yaka Air Botswana. Ama hoko a o le mothusi wa gagwe a lone lo a ririsantse. Me botlhale jo bo leng teng jo bo ang go bereka mo go declare le go decree ke bo he gape bo leng gore bo tla tsa di profits bo lotle lo bo dirise mo go tse dingwe di parastatal. Ke tsone dipotso tse di ke kopa gore o di nkarabele ke a leboga. Honorable Minister of Finance. Thank you, Mr. Lu. The first one has to do why ODC is not profitable, especially given that they are selling a very valuable commodity. And the answer to that is that the diamond market, unlike normal commodities market, it has its own peculiarities. And one of the peculiarities of the diamond market is that the way you sell in a strategic way. The overall strategy in the past was to manage the selling of diamonds as a whole so that diamonds sustain high prices. And sometimes doing that, the management of the selling of diamonds as a whole will necessarily entail and mean that there will be losses in some years and profits in some years. So in the case of the ODC not making profits now, diamond sector in general, diamond prices have plummeted. It is not just the ODC, but generally, diamond marketing companies are incurring losses, not just at the ODC. So while ODC is losing money now, we are confident that we will be able to make ODC profitable in the coming years. The second question, you used a lot of words. You used words such as decrease. I will not focus on some of the nuances of your words, but suffices to say, to answer the question as to whether when the president makes pronouncements we would not have discussed between the two of us. We do. We discuss all national affairs. And one of the big ticket issues that we are looking at with the president is the issue of how do we modernize, how do we revitalize, how do we reconfigure state-owned enterprises so that they punch at their weight or more than their weight, as opposed to the punching below of the weight that they do. So there are a number of a litany of interventions that we have worked on, including a specialized cabinet committee on parastatals, including all the fundraising and facilities that we have been fathoming around the world, including partnerships that we have been fathoming around the world, including managing and coordinating the human resource that can inject proper strategy. So we have been working together, and we are confident that many of these will be transformed into world-class institutions. Whether they'll be turned into world-class institutions this year or next year, I think, to be fair, is beyond anyone's say. I don't think that anyone can definitively say this or that institute will be, but suffices to say that on the whole, the framework that we have given ourselves as a government and the framework that the president himself has given to government is that within the next 2.5 years, the offshoots of all this work should begin to reveal itself.
Thank you. Supplementary procedure, Supplementary. Mr. Madam. Parliamentary Honorable Lu. Well, let me take the supplementary, but just to point out to the VP, gore more part one of my supplementary, ga wa araba. Gore ha ile gore ya ka o bua, ODC ga e tsamaye, ga e dire dipoelo ka gore go na le mathata in the markets. Ke eng tautona yena ra Batswana re? Mathata ke DBS ga e gana go rekisa. That was the long and short of his message a buisa Batswana ko Lesotho. Ha e rona khona go moretsa. Ibile a ba re ha o ka kgonahala ene o eletsa re di itsele. Re di thekisetse tsotlhe. Wena wa re ga se gore ba gana. Ke gore this is the nature of the markets. Santse re ile ko tlase. Tota bo ammaruri bo hakae ka gore wena le tautona lo harologana. Ya gore go a declare ibile wa decree ya gore this year ke a utlwa gore wa re enya karaba go ke na le ene gape ga ke na le ene. O na le ene ka lo re santse me ga o dumele gore wena o ka ba le you can't put your signature to gore go tla iragala ngwa. That is what the president is saying. You know clear. Are this year ga wo she a le wena wa re this year. Minister of Finance. Well, the answer to your question as to the reason why ODC is not profitable. The President and I speak the same language. The difference is that, as you are well aware, the President is very metaphoric in the way he expresses himself. Very metaphoric. His language is metaphoric. It's not the type of language that needs to be taken literally. Kastswana. Puo ya gagwe e botswere re ka diane. O se tswere re ka diane. Mo e leng gore ha o sa moretse sente. Ha o sa moretse sente. O kgona gore o akanye gore o buile sengwe. A mme a buile sa se buile. So the point, the metaphoric point is the following. What was being communicated is that Botswana, as a nation, needs to take more responsibility over the resources that it owns. It needs to invest more of itself. It needs to be more involved in the decision-making. It needs to increase its voice, and that's exactly what is taking place. And that is exactly the conversation that is taking place in respect to the envisaged Anglo transaction. We are looking at increasing Botswana's stake. We are looking at increasing Botswana's voice. We are looking at increasing Botswana citizens' participation at different levels. That is really the moral of the story. So there will continue to be a difference between the way the President expresses himself and the way I express myself. But the message will be the same. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga, Madam Speaker. Ne kere the Honorable Vice President 𝗧𝗛𝗘 🭍💧💧💧💧 o buile gore go declare gore e komponi e ka dira profit mo nako e khutshwane. O supile gore go tabo go le premature go dira jang. A o gakolola baeteledipele botlhe ba lehatshele go balwa le tautona gore ba tlogela go dira di-prediction tse di premature. Ke a leboga raiso. Honorable Minister. I think as I've already indicated, Honorable Omlu, what is always important is the substance of the message. And the substance of the message is that we are determined
to achieve and to do things that we have never achieved before. And that is to transform our state-owned enterprises into global entities within a short period of time. As to whether I am advising to use your exact words, I don't think it would be fair for me to try and tinker with your words, which words you always formulate in the most exquisite fashion. I don't know why you want me or need me to spoil the advice that you are free to give to all of us. It doesn't have to come through myself. Thank you. Supplementary. Honorable Boipuso Lucas, MP Bubirwa. Madam Speaker, question number 7. Minister 𝗧𝗛𝗘. Ke a leboga motshwarela motsamaisa dipuisano tsa palamente ma ke supe gore karabo ke gore le phata la goromente wa dikgaolo le merero ya ngwao le mo tsamaisong ya go beta molawana kana tsamaiso ya go tsa dithata mo goromenteng yo mogolwane go ya go goromente yo mo potana e leng di-council kana yone devolution and deconcentration of power from central government to local government. Me maikaelelo a ya be le go dira gore ko bohelelong goromente yo mogolwane ena a ba ela thoko tsamaiso kana provide oversight le policy formulation. Me one tsamaiso e kana molawana o re santse re le mo dipuisanong le setšhaba le bana le sabe ka maikaelelo a one le gore o ka tokafadiwa ka tsela e ntseng jang. Me tara ha re sena go digala temana eneo e be le gore re a go khuduthamaga go a go buisana e be e tsaya tshwetso me e be e ta ko palamenteng. Me ka go lemoga botlhokwa ja yone mo tsamaisong ya goromente le puso ya batho ka batho ke keletso a rona gore me ebile pele ta e buisano e tsaelwa tshwetso gongwe ba ba maleba jaaka mapalamente le khuduthamaga ba be ba ka rutuntshiwa kana ba supodiwa mo go yone go e utlwisisa gore e tere ga ba e akgela ba e tsaela tshwetso ba be ba na le tsenelelo ya kutlwisiso. Me molao wa Local Government Act wa 2012 wa letelela gore di-council di ka ba tatsela kana di ka dira ditsela tse e leng gore di ka bapala itsholelo kana letseno la go itsamaisa gompieno. Me ke sone se e leng gore nngwe ya ditokagalo tse e leng gore re dirile re in our transformational drive ke go gakolola di-council gore di itirele makalana a tsa kgwebo kana investment wing ba be ba nna le a robust investment strategy jaaka ba gaborone e tare mo tsamao ya nako ba be ba supa tomagano ya bone le ba Botswana Stock Exchange ha ba bua ka di-municipalities bonds ba lemoga gore nngwe ya ditshiamelo tse ba nang le tsone ke collection ya di-rates gore tsone tseo ba ka di dirisa ko ntegela ga go di phutha me ba ka di dirisa go atolosa kgwebo le papadi ya bone. Me mo tsamaisong kana administratively se e leng gore ra se dira re tshwaragane le di-council ke go tswelela go ntse go lejwa gore tse e leng gore go kate ke di-charge kana di-tariff kana di-fee di tsamaisana le dinako tsa gompieno e ntse le tsela ya gore ba ipoloke mo tsamaisong ya bone. Me ha godimo ga ho go botlhokwa thata gore ra tolose seabe sa di-council e le yone tsamaiso ya go akaretsa batho kana ra itse gore di-council gate ka mabaka a gore di be di le gaugile batho di mo seemong sa go neela batho bone dithabololo ba le gone koo. Me gone mo ya be ile go nosetsa puso ya batho ka batho ka go ta dira gore batho ba nne le sabe gone mo ha ke wetsa go golagana le metsamao le ditemana tse dingwe tse re di dirang di tshwana tsa go hetola le go nosetsa boikarabelo tsa di-village development committee gore di nne le karolo e ha godimonyana mo dithabololong ga mmogo le go tshwaragana le maphata a mangwe a tshwana a borre molutsi le a borre ntsima gore re nonotshe le dikoporasi le di-trust le bone ba bogosi re hetole ipelegeng ye ko public works program re tokahaditse ditirelo tsa bone gone mo go oketsa
local governance gape go ka re wetsa mo go se sengwe se e leng gore re mo dikgatong tsa sona sa rural industrialization gore le mo gore dithabollo ga di a tshwanela go bonwa mo toropong le metse setoropo hela re tshwanetse ra dira gore botshelo bo lemosege bo le botoka le ko dikgaolong ka jaana dikgaolo di abe di na le ditsatholego tse dingwe tse e leng gore ga di ka hethwa di ka dira gore go nne le papadi gone ko dikgaolong go be go ka thamiwa ditiro go lwantshiwa lehuma ka tsela e ntseng jalo mme ke sone se e leng gore ha re bua ka decentralization ha re bua ka rural industrialization community-led development equitable distribution of development ko one molodi le morodiso o re tsamaelang ko gone mme ke ne ke re kete ke eme ka tsela e ntseng jalo mo totegi mogolole mme ke tabe ke reeditse gore ha go na le yo thaetseng ke thatswe teng. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga Honorable 𝗧𝗛𝗧. Right, di council ke ba kupi ba ba hakamatsang mo central government. Jaanong ke re mme go na le puo e buega e reng di council di na le gore le tsone ka botsone di ka nna le di investment wing tse ka tsone di ka dirang madi ka tsone. Ke re yaanong na le dikgwedi di ka tshwara 8 o le tona ya local government o kametse di council a gona le council epe e o itseng ene ya dira gore e dire madi a e ka itsamaisang out of investment wing ya yone ke ra ile wane he ha ile re ga eyo di palediswa ke eng gore di dirise yone kgang ye opelwa ye ya investment wing gore di kgone go itirela madi a go tsamaisa merero ya di district ke potso ya nta ya bobedi ke gore ko districting ye go tswa nna le wena ya bobirwa district we are home to billionaires and millionaires ba ba sa nne mono ba nna ko mahatshe a sele a mme go tabo go lebane ebile a o bona e le sengwe se o ka se seka gore di-council bylaws di leke go gonya madinyana mangwe gone ka kwa dipolaseng tse e leng gore the house billionaires and millionaires ba ba sa nne mono ka gore di-council agri di na le bokgoni ja go dira di-bylaws gore a mme ga se mahelo mangwe a wa tswelang pelo kgotsa a wa eletsang gore o dirisa di-council gore di ko di o bata madi ka tsela e peone ya di-bylaws gore tle re kgone go oketsa letseno la di-council gore di-council di tlogele bokopi jo bo gakgamatsang jo ke a leboga. Honorable Minister, before wa araba ga o emelela o rile ke mo tshwarelela motsamaisa dipuisano for recording purposes a ko baakanya kganyeng go ra gore ke baakantse jalo ne ka tsietswa ke go utlwa ba bangwe ba rialo mme ya me ne go builwe le nna yaanong ke utlwa go tetse go goa mo gontsi yala ke sa itse gore jaanong ne ke re mothusa motsamaisa dipuisano tsa palamente nte ke arabe ke re ke dumalana le wena mo Totegi Lucas kana ba BCP ha ba go dira Point of order, Madam Speaker. kana ha ba go dira Point of order, Honorable Mail. Madam Speaker, nyane ke re baakanye record. Kana hela once you are sent to that chair, you are the speaker. Ga gona mo go teng deputy speaker, ga gona mo go teng motshwarela speaker. You are the speaker. Ne ke re baakanye record, Madam Speaker. Thank you, ke a leboga go ntse yalo. Honorable 𝗧𝗛𝗧. ke a leboga Madam Speaker ne ke re ke amogela magoko a ga Rre Lucas ka gore ba BCP ha ba mothoma Shadow Minister of Local Government ne ba ra gore re bereke mmogo re ga kollane re le ba bobirwa gape jaanong potso ya nthaona a re ke council e he setse e kgonne go dira investment wing le maiteko a bona gore e nnileng kana se ne re tshwanetse gore re se dire from governance point of view
re kaetse di-councele go dira reconfiguration ya governance ya bona. Sekai, di-councele ba ntse ba na le committee go te ya finance, mme re be re ba gakolola gore ko re tsamaelang teng jaanong go tlhoka gore committee ya finance e neelwe boikarabelo le ja investment. Ha o tsaya committee tshwana ya audit ka gore jaanong ba tabe ba tsena mo dikgwebong, ra be re ba tolose gore jaanong committee ya audit e dire audit and risk management le tse dingwe hela tse re di dirileng, mme ra be re ba gakolola le gone gore ba dire yone establishment ya di-investment wing, ba nne le proper investment strategy as a blueprint ya gore jaanong ba go dira papadi ka tseleng tseng jang. Dikai tse ne re ba di ha ke gore ha o tsa landfill for example gore go nne le innovation and creativity, ska ra akanya landfill hela ile go go tikelwa matakala teng. Ha re bua ka innovation, must think landfill in the context they are recycling, green energy and so forth. Meka no bata sekai kam council e tshwana ya Gaborone ba setse ba kwadisitse company ya bona, mme ebile ke sone se tareng ka di 15 tsa kgwedi ene ba be ba dira go signa le ba Botswana Stock Exchange mo tsamaiso ye ya di municipalities bonds. E ne le sekai se o neng o se bata ke tsaya ke re ke tsorehetse mo se Elucidation. and then Supplementary. ya bobedi o no re go na le mongwe o batlang go Elucidation. Kakwan. ya bobedi ne Elucidation. ya bobedi ne e re a ga gona kakanyo kana temogo ya gore gone ko bobirwa dipolase tse e leng gore di gone kwa gongwe go ka dirwa di-bylaw tse e leng gore sa ntlha di ka dira gore go rojwe sengwe mo go bona bahumi ba gone kwa ka maikaelelo a go ta go tokagatsa tsamaiso tsa di-council le tseno ke mengwe ya megopolo tota megopolo e buletswe yotlhe ke sone se e leng gore Supplementary. ke sone se e leng gore ha godimo ga ke sone se e leng gore ha godimo ga go dira di-investment strategy investment wing, nngwe ya dilo tse e leng gore ga go di dira ke capacity building ya di-council in terms of skills development gore ba rutintswe ya Moretse, honorable members, the Moretse. triple P model le tse dingwe jalo. Ke ra gore seo se buang ke mogopolo o amogelesegang o e leng gore di-council kana re ka kry-a tsamaya re ba prescribela gore dirang jaana le jaana, rona re ba neela dithata tsa go akanya le go dira se e leng gore se ka ba thusa. Mme ke sone se e leng gore rona ile re sena re dira our own strategic plan, ra be re bitsa di-council tsotlhe gore nngwe le nngwe e kwa tobolole mo go sa ministry ire sa bone. Ke tsaya ke re le ntse le bona mo tseletsele wa bo council chairman le bo council mayor ba ya ko Botswana television, mongwe le mongwe a share the vision and the strategy ya council ya gago, yaanong di ta accommodata le sone seo mototegi e tare le ko leadership forum ya di-constituency tsa rona tse pedi ke ta go pata gore re ntshe mogopolo yo. Supplementary. Supplementary, honorable Konakile, the last one. Thank you. Tona re utule karabo. Me gora gore sekai so se buang ke sa ba ileng gore ba ikaelela go dira. Ha gona bape ba ba setseng ba dirile sofa. Ya no potso gone me nna gone gore ha le bona ke eng ka gore molao one o teng wa leta. Ke eng all along o ka re ba palelwa. Me ke eng all along o ka re ba palelwa. Me bile gape sentseng se ba paledisa la go se ba kgontsha jang ko di counseling. And then the other issue, hey, ba ka o lengwe ka ko, hey, potso ya bobedi e be nna gore gone mme ka gore le leka go ba thusa go dira tsamaiso la go hetsa leng go ba thusa go dira tsamaiso ye gone mme ga le gore e tla tsaya lobaka. In the meantime, long hanging fruits tsa di-royalties tse e leng gore di-council tse dingwe di ka kgona go di bona motho re lebile tse di tshwanang tsa bo Northwest, tse di tshwanang tsa bo Okovango di ka bona di-royalties from the Delta
ko di-campaign ko di-concessioneng ke eng bone in the meantime le sa ba re le re lona tswelelang ka ko re ntse re tsweletse re dira tseo ka reng go thatanyana. Thank you. All right, Mr. Ke a leboga, Madam Speaker, ke a leboga, Honorable ke kgonegile. Nya ke tsa gore potswana town gore ke eng se ne se ntse se padisa gore go nne jalo. Ke tsa ke rota dumelana le nna gore kana rona re puso ye ntšha go raya gore ke ta tsoregala mo go arabeleng mathata ba ba ntseng ba palelwa gore go ne go pala eng. Jaanong nna ke tsaya ke re e ne le mathata a vision and leadership kana ha molao yaka ebile o bua o leta go ne go sa tshwanela gore di-council di be di ka sokola. As an example, the past financial year budget ya ministry wa local government e ne a kgaolwa ka 600 million mme ha e kgaolwa jalo go raya gore go kgaolwa madi a yang ko di-councileng go kgaolwa se se thusang batho. Di-council di na tsa toa go te di dire drought measures ba tata ba neelwa madi a ba sa neelwa. In total it amounts to 1.3 billion gore go kgaotswa a mangwe ba dilo gore ba dire ditiro ka mangwe mme ga ba neelwa. So ke tsaya ke re e ne le question ya leadership and vision. That is why in my engagement le council leadership ke be ke ba tlhalosetsa gore the success and failure of any institution and organization rest on leadership. Therefore, they must provide transformational and thought leadership to these councils. Mere beile deadline ya gore by the end of this month, the council tsotlhe di be di align the standing order tsa tsone for reconfiguration of committees. The council tsotlhe di tshwanetse gore di be di establishitse the investment wing le investment strategy. Ke tsaya gore investment strategy rightly so ya ka o bua ha o tsaya dikgaolo tse di tshwanang tsa ngami jana ke dikgaolo tse e leng gore go na le low hanging fruit ba dikgaolo tse dingwe di tshwana tsa gaborone bone le tse dingwe tse e leng da rateable bone di low hanging fruit tsa bone ke tsone tse. So we continue to provide guidance and mentoring to the leadership ya di council go utilize jalo mme gongwe se re ta se tokahatsang go apele ka re profiler dikgaolo that issue ya rural industrialization ra go profiler dikgaolo go ya ka ditsatlholego le ditsompelo tse ba nang le tsone go ba thusa jalo. One of the things will improve mo go tsone ke go redisana le ene mo parlamente wa kgaolo gore a ba nna le role mo teng ka gore o ikaitse botoka ebile o ka thusa ka tselentseng jalo ka gore re bua ka inclusivity ha re bua re ska ra tsa gore ke tiro a rona hela mme wena le re Lucas ke itse gore kgang e le tsa ka thwagalo thata ka go bo le di social workers le di socialist ha re Lucas a sa togela. Honorable Kitso-Khan, Malapole North. Later date. Honorable Speaker, question number 9. Ditilo tse ke mathata. Ke a leboga, Madam Speaker. Madam Speaker, payment of scarce skills allowance is an attraction and retention strategy by government e leng gore e ne e adoptile ka 2008 for the public service to compete for, attract, e be retain le scarce skills in the labor market. Strategy say, Madam Speaker, involves payment of a premium or allowance as an addition to the salary for a scarce skill position with the objective of attracting or retaining professionals with identified scarce skills to the public service. Madam Speaker, yatem process, it starts with a recommendation for inclusion to the scarce skills occupation list by an accounting officer to the Government Scarce Skills Technical Committee. It comprises of Directorate of Public Service Management, DPSM, the Employment and Manpower Planning Section, Yago Ministry of Finance. The submission are then made through DPSM, clearly demonstrating the following criteria. A,
the number of vacancies of the specific type of scarce skilled manpower, Madam Speaker, number of specific non-citizen employed by government of the type of scarce skilled manpower, the length of time it takes to acquire those qualifications regarded as scarce, the salary gap between government and the rest of the market for the specific type of scarce skilled manpower, the length of time there has been a serious shortage of the specific type of scarce skilled manpower, and the attrition rate from government of the specific type of scarce skilled manpower, Madam Speaker. The above-mentioned Government Scarce Skills Technical Committee is to sit annually to consider accounting officers' submissions, Honorable Hikwarma, and review the list of occupations in the scarce skills occupations. The annual reviews have not been possible due to implementation challenges, I beg your pardon, and litigation around this government initiative. So implementation of the fan-shaped salary structure, re expect it will provide opportunity to review allowance. I thank you, Madam Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Hikwarma. Ke a leboga, Honorable Minister, ke a leboga Speaker. Ne ke re ke taleletse kana ke teka diputso tsa mo taleletsa tse pedi. Ya ntlha ke gore go ya ka le bonang ka teng le matona le puso a tsotlhe tse di kileng ja lebega di tshwanelwa ke go ditlerwa skills mo nako e hitileng a le bona di setse di le scarce le gompieno ke potso ya ntlha. Ya bobedi o buile gore tshekatsheko ene e tshwanetse re e dirwe ngwaga le ngwaga ga ya kgonagala ka some implementation challenges. A o ka tlhalosetsa setšhaba sa Botswana gore what could be those implementation challenges tse di itsang go ka reviewa jaaka thulaganyo e eleditse? Ke a leboga. Ke kopa o botsa gape members. Ga ke a utlwa ba re ba ntlhodia. Honorable Minister, switch off your mic. Ne kere ya bohelo ne ile gore you said go review annually jaaka ile thulaganyo ene le eleditse ga go kgonagale because of implementation challenges. A mene ke botsa gore no ka tlhalosetsa setšhaba le Batswana ka kakaretso le rona le ntwe yone gore what could be those implementation challenges tse di tsa gore le ka dira tshekatsheko jaaka go ne go eleditswe? Ke a leboga. Honorable Minister. Nyame ke a leboga ditilo tse ke mathata hela mela ga le ke tla le. Thank you so much, Honorable Hikwarma. Potso ya gago ya ntlha a di scarce skills re sempe re kore ha re seka a di scarce skills tse leng gore batho ba bantse ba hiwa di allowance for that. Is it still the case now, or do we still see that as the case now, as the government of the day? Ke tla araba ke re mo processing ya go reviewa some of these things ka gore re nnile le maitemogelo a gore go na le tse leng gore yaanong they're becoming problematic to categorize them under scarce skills. So to answer you in a nutshell, go na le tse leng gore re di lemogile gore nnyaa tsena mme gongwe they shouldn't fall under scarce skills. Ra reviewer process yoneo go bona gore at this current stage
what we view as the scarce skills. So to answer your question, yes and no. Me ke arabile, ke tsa gore ke tlhalositse best as I could. Implementation challenges, Honorable Member, litigation. The major challenge hela e leng gore e ntse o ka re e re bohile matsogo ke dikgang tsa litigation, because some of the members ba tla be ba risa ko court bona ba fila gore le bona ba qualify for yone scarce skills allowance. When you go before a court of law, we don't determine how the judgment is going to be passed. Ha judge yone idumalana le eno ikwelang ko court, rona we do not have a choice but to implement that. So judgment, that is. Janong ke tsone dikgwetlho tse e leng gore ne ra hitlhela gore they are slowing us down in terms of implementation fully. Supplementary. Supplementary, Honorable Legal. Good afternoon. Negere ka re ke botse ha gore kana o khona go ithela motho go te ke temporary 2 years. Tsatsilela la confirm ya bile o nna skeski. Gore go mo a le go lebeletse gore kana ya ka nentse a le teng go ngwe nentse re sa thoke that ne re mo tshwarise temporary yela, but the moment ela ka confirmiwa ibile a no wela mo bracket ya skills kere ha ile gore go ntse yalo a ne le sa bone go le bothoko gore gongwe this skill allowances di confirmiwa into salary, because tse dingwe di tsenya batho mo mathateng ha ile gore at some point di go ntshiwa. Thank you. Honorable Member. Nyayeo has not been brought to our attention gore motho khona go nna 2 years go ngona warona actor ile temporary aba hiwa scarce skills allowance. Ke rakana le kganyeo e buang gone on the floor of parliament. Ke tla tsama ke a go seka gore a mme go na le boammaruri mo kganyeo. Procedure. Having ke kopa go wela. Enya ne ke procedure. Honorable Legal. Nya o ta ba arabile se le benang ka re ga ke a botsa. Potso ya me nna ne ke sa re motho a le temporary. Ne ke re o ta ba le temporary for dingwaga tsone tseo. The moment le mo confirma mo tirong ya no gate ke o tsena mo skills me ka nako ena le temporary na sa bone skills. So a ha gore the logic ela gore post e khona go nna temporary ra re go mo ga so re go skills ke bua in terms of my teacherable science. Thank you. Enya me ke ne ke tsa gore ke go utlwile. Ke ne ke re Honorable Lekau ke rakana le kakgelo ya gago or your submission gone on the floor of parliament. Jaanong ganka ke ka go araba ke gore a ke re e kana nya ka gore ga ke itse le ha ile gore kgang e o e buang a ya tshela. Ke tshwanetse ka boela ko morago ka seka gore a mme gone se ne Honorable Lekau a se bua se boammaruri. Ha gona le boammaruri se ke tla boela ko go ena yaanong ke kgona go araba hela from a well-informed position that we do have such scenarios. Therefore, in such a scenario, yaka o advisor kana o gakolla, can we not look into what you are saying? Ebe le gore be re dumalana gone ha e nna molao kana re dumalana gore re tla hitisa molao o ntseng jalo. But at this stage, my hands are tied gore ke go arabe ka kganyeo. Ke tsa gore ke go arabile Honorable. Ke a leboga. Order, honorable members. I understand the Minister of Health wishes to make a statement. Honorable Minister Modise, you can come forward to make a statement here.
Thank you very much. I figured it out. Thank you, Madam Speaker. Good afternoon again to the honorable members. Good afternoon again to the nation. Honorable members, I stand before you this afternoon to address you on a pressing issue that has been affecting our healthcare system and by extension, the health and well-being of our citizens, your constituents, for quite some time. As you may all be aware, the Ministry of Health has in the recent past been facing significant challenges regarding the availability of essential medicines and other medical commodities. Madam Speaker, my ministry has taken a position to brief this House and the nation about this state of affairs. We have decided that we will keep honorable members here and the members of the public updated about this issue. I therefore stand before this august House today to provide a comprehensive update on the current situation regarding the shortage of medicines and medical commodities across our government facilities. Madam Speaker, the Ministry of Health is currently not able to offer all comprehensive health services that it should be able to under normal circumstances. This situation has been aggravated by the outstanding financial obligations owed to suppliers and private health facilities, amounting to more than 1 billion pula. These arrears have directly impacted our ability to procure and supply necessary medical products to the public and health institutions on time and in adequate quantities. As we speak now, the Ministry of Health owes 433,039,793 pula in medical fees. These were expenses incurred for outsourcing of patients to private or non-government service providers for services that are not available in government facilities. The bulk of the debt is for patients that were admitted in private facilities like Bokamoso Private Hospital, Gaborone Private Hospital, Sidilega Private Hospital, Francistown Academic Hospital, Riverside Private Hospital, as well as Sekitumile Masire Teaching Hospital. These were mainly for life-saving ICU care operations as well as for patients receiving chronic life-saving dialysis treatment. Madam Speaker, although the ministry has been limiting the number of patients outsourced to private health facilities since last year by referring only critical patients needing life-saving treatment like ICU and dialysis, this has still not helped reduce the financial burden we are in. This is mainly because these services are so expensive. Outsourced ICU services cost the government on average of about 300 million pula per year. That's about 24 million a month. While outsourced dialysis services cost government roughly 156 million per year, that is 13 million pula a month. Madam Speaker, honorable members, although the Ministry of Health was allocated 244 million pula for medical fees for the financial year 2025-2026, these funds have already been depleted as they were used to clear outstanding debts. Patients, however, continue to need these life-saving treatments. There is therefore a need for more funds to continue providing for these services as well as for buying all medicines needed by our patients. Madam Speaker, some of the key medicines and medical supplies currently in short supply include those needed for managing hypertension, diabetes, eye conditions, asthma, sexual and reproductive health conditions, cancer, tuberculosis, HIV, mental health conditions, and we have also had a noticeable shortage of consumables, I beg your pardon, like sutures and dressings. Honorable members, this shortage of funds and medicines has also regrettably reduced our capacity
to continue referring patients to private health facilities for services that cannot be provided by some of the public health institutions. As a result, the Ministry of Health has decided to temporarily suspend referrals for elective and non-urgent medical conditions and operations to private facilities. This includes, but not limited to, arthroplasty, this is joint replacement surgeries, insertion of prosthetic eyes, organ transplants, and other conditions or operations that are deemed to be non-life-threatening. Madam Speaker, all these and other non-life-threatening conditions will in the meantime be managed internally at nearest health facilities to avoid deteriorations and complications while a permanent solution is being sought. In addition, the Ministry of Health has also temporarily suspended the chronic medicines dispensing program. This program has been invaluable in improving accessibility and convenience for patients managing chronic conditions, but it cannot be sustained without the necessary funding capability. In the meantime, those who have been enrolled in this program are advised to seek the same services at the nearest health facilities. Madam Speaker, these measures, although regrettable, are necessary to manage our constrained resources prudently and ensure equitable allocation towards essential and emergency health services. I also wish to emphasize that this is a temporary measure and we do not expect this to take a very long time. The Ministry is also actively exploring avenues to address the outstanding financial obligations owed to suppliers and partner health facilities with the goal of normalizing procurement and referral processes as soon as possible. My management team is currently engaging the Ministry of Finance on possible options that government can take with immediate effect. I also have engaged with His Honor the Vice President and the Minister of Finance and Cabinet and advised on the urgency of the situation. Further, the Ministry of Health has started mobilizing funds from non-life-saving accounts to augment funds for the needed medicines and medical commodities. We have also engaged external funders and partners and are currently exploring opportunities for reprogramming some funds so that they help us address the current challenges. We also anticipate that our decision to use the UN organ procurement platforms that reduce the cost of products like UNICEF and the Global Drug Facility will help us to secure the much needed medicines and medical commodities quickly and at a cheaper cost. Madam Speaker, honorable members, I therefore wish to assure all patients and caregivers that the Ministry of Health remains fully committed to saving lives and providing support to all our citizens. Health workers across the country are being advised to monitor and manage patients scheduled for non-urgent operations and to ensure that they receive the best possible care from their nearest public health facility. Madam Speaker, I truly understand the anxiety and indeed possible panic that many Botswana may be experiencing. I urge them to trust us to fix this problem. As already alluded to, this is not a permanent situation. We are working around the clock to improve financial management, secure outstanding payments, and strengthen the supply chain resilience. Madam Speaker, the Ministry reiterates its commitment to transparency and continue to update this House regularly on progress made in alleviating shortages affecting the healthcare system. In conclusion, Madam Speaker, the Ministry of Health deeply regrets the impact these shortages and service limitations have on our citizens. We ask for the understanding and patience of honorable members and the public as we work diligently to rectify these issues. I also want to express my gratitude
to all healthcare workers across the country for continuing to provide care and support to our citizens despite these challenges. I truly thank them for their sacrifices. I have no doubt that soon, and very soon, we will overcome. This is definitely not insurmountable. This will definitely come to pass. Madam Speaker, allow me to summarize the speech in my native language of Setswana. Please do. Matutlegi montunye ke ha go ta go lelekodisa ka seemo se e leng gore se tswa kgakala sa ama lephata la rona la botsogo dikgwetlho tse e leng gore ke setse ke kile ka ema ha pele ga ntlo e ha pele ga setšhaba ke bua ka tsone gore re na le tsone ebile re itebagantse le tsone re dira jang go leka go di rarabolla bothata jaaka ke setse ke kile ka tlhalosa jo botona jo e leng gore na ra iphitlhela re na le jone ke bothata ja gore ha re tsena re ithetse e le gore lephata la botsogo le kolota madi a seng kana ka sepa e leng gore a heta di-billion tsa dipula a ke itse gore billion e ka kwa ga didikadiki tsa dipula go bo raya gore madi a ape a ne ra bona ke a ne ra tsaya ra dirisa go leka go duela bone ba ne ba re ga ditirelo gore re kgone re tswelele re thuse batswana ke madi a ne ra tsaya ra dirisa gore tseo tse e leng gore ga ba kgone go di bona mo dipateleng le ditleliniki tsa rona re kgone re ba bonele botsogo jo bo botoka mo go ba ikemetseng ka nosi ga go tlhokagala gore ba bangwe ba ye go bona dithuso kwa ntle ga lehatshe le gone re dire gore go nne jalo mme jaaka ke ne ke simolotse ke dira ke tswelela ke dira hela jalo gore batswana le ntlo e ba itse gore re tsamaya ga kae mo dikganyeng tsa botsogo gore re ntse re itebagantse le tsone dikgwetlho tse go na le mangwe mananeo a e leng gore re a dira kana maiteko mangwe a re a dirang go leka gore re hokotse bokete ja mathata mo batswaneng re na le thaelo ya melemo batutegi melemo e akaretsang e dirisiwang ke batho jalo ba ba nang le malwetse a madi a matona malwetse a sukiri malwetse a asthma kankere ka go harologana mme le kontegela ga melemo go na le tse dingwe tse di dirisiwang mo dipateleng tse e leng gore le tsone re na le dikgwetlho ya gore re di neele batswana kana di kgone di nne teng ka nako e e leng gore di a tlhokagala mme ga re a nna hela re ikgolagantse le ba bangwe ba tshwanang le makalana a bo UN gore re bereke le bone gore ka bogego jo bo kgonagalang re kgone re bone melemo le tse dingwe yalo mo dipateleng go setse go kile ga supega mo dibekeng tse di fetileng gore ke ne ka amogela melemo e ne e taetswa ko lefatsheng la Cyprus mme ebile ke sologetse e mengwe hela jalo e le ka one maiteko a rona go leka go bona gore ka re na le thaelo e ntseng jana ya madi re ka ikgolaganya le bahe gore mme melemo le ditirelo tsa botsogo tsone mo lefatsheng la rona di seka tsa ema jaaka botsogo bo le botlhokwa ke ikgolagantse le ba Ministry of Finance le motutegi mothusa tautona mme re bereka bosigo le motshegare go bona gore šelenyana yo re ka mmona re kgone re mo dirise mo go tsa botsogo le rona ko lephateng la botsogo re lebile mo re santse re nanago go bona gore re ka tsaya madi a hera lebaganya le go ha batswana ditirelo kana le melemo e leng gore ke ya makoa kana malwetse a re ka reng a kgopakgopetsa botshelo kana a ka tseela motho botshelo ha ka se ka kgona go bona thuso eo ka bofefo jaanong ka bokhutshwane ne ke batla go ba ntwe pego yone le lefatshe ka bophara go ba itsise gore re na le dikgwetlho tse ke dikgwetlho tse e leng gore re di emetse ka dinao re kopa gore ba berekele rona tharabollo yone re tata ka yone ga se mathata a e leng gore a ka re palela mme tharabollo e tata mo nakong e sa fediseng pele ke a leboga motsamaisa dipuisano ke a leboga batutegi ke a leboga batswana. God bless you. God bless Botswana. Honorable members, in accordance to Standing Order 41.3, there shall be no debate, but I will allow a few questions for purposes of elucidating. Few questions, honorable members.
Honorable Aaron. Ke a leboga mongashadi yame. Ke go leboge gore honorable gore a bo clarify le point ya gore ga rena deputy speaker re na le speaker ra hela mo bo gompieno. Gongwe ke tlhaloganye se ke supe gore first ke lebogela gore a bo o tsere nako gore o itse se setšhaba se se diragalang. Gongwe ke supe gore ne ya re maloba gongwe mokaolong o mongwe a supa gore ga go na le dikgwetho re batla go utlwa lentswe la puso gore la reng go ne go tewa se se tshwanang le sone se. Bothata hela ke gore molaetsa wa gago o tsile lata. This is the main problems. I understand while it might be at your discretion to see it proper to announce this sensitive message to the public, but my main concern is why did you have to bring it to the public before it reaches this house? Why am I saying this? We have been seeing a press release that has been floating around. Please, I am the chairman of the health committee and I have the right to this. We have seen the press release that has been floating around dated the 4th. That by its own validates that press release is meant for the public from that date. Kajalo, kene ke dumela gore this should have reached us first before it reaches the public. A o bona go siame. Mo gongwe mo ile gore ke bata gore ke go tlhaloganya ke gore Procedure, Madam Speaker. the minister, I understand Procedure. Madam Speaker, ne ke tsa gore procedure ya ha go hilwe statement ya ka sehilo ke tona. Procedure ke gore ba ema with short questions, not to debate kana to elaborate kana to extend what the minister kana to deduct what the minister is saying. So ne ke tsetse gore ba re ema ka no rile few re tabe re thamalala be re na short questions. Thank you. Okay. I think Yes, madam. Okay, minister, my question is, was it not proper for you to address the health committee and most importantly this parliament before you release the press release? My other question is the last question now. Yeah, honorable, It's my last question. Honorable Baronga. Honorable ke kopa rona ha batsi, please. Ke a go leboga Madam Speaker. Ke bo ke go lemogelo ena Honorable Minister Modise. Ke a go utlwa ebile tota ke hanne ke le mongwe ke bo ke re ke lela le wena ka gore se mo se ha o gakologelwa se tswa kgakala se tswa kgakala ka nako eno go ntse go twe gaps is down. I think now we are living the reality and your ministry is hard hit, but now going to the question Ella, in line with what Honorable Lakai was advising. Gongwe ke go tshwarela hela gona Honorable ke botse ka seemo sa clinic ya mo go ditshane go go senang no Ke a leboga Speaker, membe ke re ra leboga raka tekodiso eo go botlhokwa gore e ne ra seemo sentse ana le hatshe le kodisiwa mme ke re a ga le tlhabe mokgosi
ka gore tota re mo crisising a ga le tlhabe mokgosi gongwe mahatsa a thusa dikompone tsa thusa kana ka gakologela gore re ra ga UB ka dimilione tse di kalokalo ke tsa gore a le ka tlhaba mokgosi gore seemo se maswe gongwe dikompone bahumi le ba ka thusa sa bohelo tota kana go ntse ka go ntseana le yone productivity ya go ya go tlase mortality ya go tlase go maswela thata ke crisis. Thank you, Chairman. Honorable Dow. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Minister. I've got 3 very short questions. First of all, you talked about that this pause is not going to be for Tukodi a long time. How short is this not long time when you estimate? 2, shortages often lead to, my apologies, yes. Shortages often lead to price increases. So if we are all going to the private sector to secure medicines, we can expect price increases there. Are you negotiating or talking with the Minister of Trade for perhaps to come up with pricing guidelines for the private sector so that Botswana and lastly, free sanitary pads. Are sanitary pads medical products within the meaning of your statement? And if they are, can we expect a pause in that program, or that program will continue whatever the classification of medical sanitary pads? I thank you, Madam Speaker. Honorable Frenzel. Madam Speaker. Honorable Minister, ke ntse ke go tsalolea but ke le ke no go lebeletse thata how translate down tsa ka ya ka ke bona gore me o e tshwere sente me ke go lebogela gore o bo dirile jalo me potso wa me ke ye ha ke tsana mo go yone Honorable Minister re ntse re duedisa ma 5 pula mo dikokelong tsa rona me ke tsaya ke re go ma 5 pula go ngwana ka tisa pharologanyo ane ha re se re lebelle gore gongwe since re na le seemo sa madi mo lehatsheng la rona gongwe re bone gore re a monitor gore a mme a tsane bile be re gongwe re a isa godimo a go 10 pula kampo 20 pula go lebelela ke ra ke lebeletse seemo sa madi kana re mo seemong sa madi gongwe for nakwana re lebeletse seemo sa teng ya bobedi hela e ke batlang go heta ka yone ke a di charge tseno heta ka tsone tse o supang gore di kokelo tsa rona tsa di private tso di balolotseng tsotlhe tsa bo sedile ga le tse dingwetse gore re kolota madi a mantsi a over 433 million ke batla go itse gore kana ha re ka sekere re le thoko re monitor ka ile gore go diragala ka teng ra ifitela ile gore goromente o jelwe re monitora yang go bona gore di kokelo tsa rona tsa leng gore ra di dirisa mo lehatsheng di re charge sente re le puso re lebeletse yang di thwathwa tsone tseo tsa go bona gore re chargewa jang re se ka ipitela ile gore re chargeitswe go gaisa ka ileng gore gongwe ne re ka chargewa ka teng ya no sa bohelo hela tona ke kopa gore le lebelele phata la lona hela lote a ke eletse gore ka mosobe ke ithela ile gore tona o implicate wa mo dintse dingwe tse seng tsone ke a leboga Honorable Speaker. Honorable Lu. Ke a go leboga motsamaisa di puisanyo tsa parlamente ke ne ke utlwa tona gore kana lo itlhetse madi a mantsi a kolotiwa. Can you admit gore gone mme lo tsene lo ntse lo itse gore madi a mantsi a kolotiwa ka gore mothusa tona wa tsogo wa botsogwana ko hitileng ngwa gagwe o Robale ka Kagiso o na tla mo parlamenteng a balolla madi a kolotiwang di private hospital, and it was in excess of $1 billion. So can you confirm that gone mme ga se mo go teng re itlhetse dikoloto re tsene re itse gore go na le dikoloto? That's number 1. Number 2, lo tsena lo itse gore go na le dikoloto lo bolo solo hetsa Batswana gore mme rona ga re tsena ra go dira national health insurance ka di campaign ore o tsaya karata ya lota bo ya gongwe le gongwe ko o batlang teng mme lo itse seemo e tla leng national in health insurance karata e motho a ta ba tsena gongwe le gongwe a mme wa bona gore seemo se le mo go sone gompieno se o di buang gompieno it's worse go ise re go national health insurance re ko tlase ga ne re le teng pele ga ditlhopho gore gone mo go raya eng ya bohelo ke gore
because health ke botsogo jwa motho and it's very critical. Ha gona mo go teng it's too expensive. How a life is not cheap. Ke re sa dire a whole government rationalization exercise. Go bona gore go ka dirwa eng gore madi a yang ko health a okedi. A ba tswana la re ka re kwa mokgosi ya ka mongwe na bua. A ba ta dumela gore thusa ba uta go tere hira di private photographers. Go ntse go na le government photographers for more than 1 million pool. A ba tla re thusa ba ntse ba utlwa go twe the amount of costs for travel mo go government a gona le o ka kwelekang a utlwa go twe as we speak I suspect it's a little topong over 1 billion pool has been used on transport on trips outside the country. It's possible. Aga lo bone lo na le tlhokana le this rationalization go oketsa budget ya health to save lives. Honorable Malis. Ke a leboga Madam Speaker. Tona. Ha re lebeletse dikoloto tse re kolotang the private health facilities. Ga o bone gore if you are given that money as your budget to equip our hospitals, then we would not need to spend 13 million per month on dialysis. How much is this equipment, dialysis? It's on MRI, such that we cannot afford as a government to buy them ourselves, to avoid sending our patients to private health facilities, especially if you can have them all our primary hospitals, when they can have all these facilities. For dialysis, for dialysis. What is the problem here? Why can't we put money in our own facilities? Thank you. Honorable Baroma. Nya ndeke bakanya ga ke ipoeletse ona tsa Wa ipoeletsa sorry na batse wa ipoeletsa sir. Lonyale kile la buante di shwala Madam Speaker. Ke a leboga Madam Speaker. Ne ke re ke tse minister ke mo ise go Gudigwa le Gani. Gore ha bala statement sone sa ba re ko Gani kana ko Gudigwa. Gore ha bala batho ba Gudigwa statement se tshwana le sone se gore ga go emiswa melemo. Gore ya TB le ya BP le ya HIV temporarily ba ya kae go sena na le sepe nothing at all. When I go emisa melemo e ba ikaegileng ka wena. That is the only question. Go sena na le pharmacy. Ke a leboga. Yeah, honorable members, ya no le ga ketse. Re setse re tsama mo mothong wa bo 8. So yeah, I get la itse re statement ga se tse batho ba bantsi. Ke kopa gore re me di kgang di dintsi. Ke kopa re mo letela ara. Ke a leboga motlotegi mo tsamaisa dipuisano. Ke tla simolla ka potso ya ga motlotegi Honorable Aaron. O no mo botsa gore a mme go ne go tshwanetse gore re ko setšhabeng re ise re mo ntlong ye. Mme ke go arabela ke re nna ka tebo ya me ka ne re bona dio ka teng ne re tshwanetse gore re ko setšhabeng. E ne e se ka tsela epe go nyenyehatsa boleng jwa ntlo ye ka gore ke ha letsatsi ene. Ne re tshwanetse go simolola gone ko setšhabeng. Ne re tshwanetse go simolola ko go bone ba e leng gore re na le boikarabelo ja go ba ha ditirelo tse tsa botsogo. Bone ba e leng gore ha ba ya ko tleliniking ba ya ko sepateleng ba sa ithele melemo ba amega e le lanta. Ne re tshwanetse go simolola gone ko. Mme go dira jalo motlotegi e ne e se go nyatsa ka tsela e pelae. Dilo tse pedi tse di a kgona gore di nne kana di diragale tsotlhe in the same space. Jaanong ha ile gore gongwe ka tsela nngwe gore ke bo ke ntshitse a press release go ya ko setšhabeng pele gongwe kana go utlwisitse batho dege bothoko kana ga ba itumelela gore go dirile jalo nyamme go ne go sena ka lepehela. Ke ne ke gopotse Batswana gore ke tshwanetse ke buele Batswana. Ke tshwanetse ke buele Batswana pele. Mme motlotegi ne se ka go tlhokela ntlo e tlotlo le haile. Procedure honorable Aaron.
Ke a leboga, Madam Mongashadiane. Are you aware, Minister, gore sepe se se diragalang se botswa mapalamente pele? Procedure, Madam Speaker. Honorable Aaron, as a procedure, ya no. Mo go dira as a procedure. Ke kopa gore o letlele minister a arabe. Ko potsong ya ga Honorable Monageng yona botsa gore a nako ga ise ya gore re kue mokgosi ya ga ra bolo go kua mokgosi jaaka ke tlhalositse gore re ne ra bona melemo ene e tswa ko lehatsheng la Cyprus ke ne ka tlhalosa gore re bereka le ba maphata a UN le bone go bona gore re ka bona melemo ka ditlhwatlhwa tse di rileng ka bofefo jo bo rileng mme yone melemo ele 2 tons ene e goroga ka gore go ne go na le tlhaelo eo ka bofefo go bogora gore ya tsena mo dipateleng tsa rona le mo ditleliniking mme ke sologela gore le tang ga go diragala yalo ka mme ga rena re ipona tsapa ra go tswelela re diragela jalo re bereka le one mahatshe a mangwe re bereka le maphata a mangwe a ikemetseng ka nosi gore re kgone re he batswana ditirelo tsa botsogo ga re ka ke ra ipona tsapa. Honorable Dow ona botsa gore how short is a short time? Ga nka ka go ha a calendar date, honorable member, mme ke kganye le gore tshwaraganetse le ba finance le mototegi mothusa tautona working around the clock. Go na le tsere tane di fitlhela jaaka ke bua gore rano re bona melemo along the way, re bona tse dingwe along the way, mme ga ke batla go nna moriti o tsididi he o ka re ga ke itse gore tse re di bona ntse ga di se di lekane go rarabolla gotlhelele mathata a rena nna. Ke kopa go gakolla gongwe ke sedimoso ntlha e gore ke redi we have a short supply ra thaele ke mo re setse rena nago ga se paupau hela ga go go ntsho ke go na le ene o botsa mototegi ka price increases gore ga go ne go nna le gone go leka go do some price fixing and rigging. Nya ke kganye e leng gore lona re itemogetse mo nakong e e fetileng gore e ntse e le teng re buile thata le gone ka kgang ya go dirisa batho ba tlwaelesegileng ka go bitswa bo middleman ba e leng gore ba tebe ba re ba rekisa melemo mme motho a teng le gore ga rekise melemo epe wa go ba rekisa melemo a ba e oketsa go menagane ga supa kana ga hera bobedi a ba itisa go Ministry of Health mo nakong eo o bo reka mo nakong ya gompieno honorable member ga se kgang e re dira mata go nkgogela mo thaelo o no botsa ka ya di-sanitary pads ga ke ise ke amogele pego ya gore di amegile mme ga nka ka ganetsa ga mongwe a ka re kwa leng teng o bona go na le thaelo eo go na le ko di leng teng mme nka se ka go ganetsa mototegi ga o ka tako go nna wa re nyame kwa motšhudi ko boketekete ba re ga ba di bone. Honorable Frenzel ke a leboga mokaoleng gore wa bona gore ke tile ke tswa kgakala ke tile gore a rontse o sa nka le sentle o buile ka kgang ya ma 5 pula gore a mme re ka se ka ra oketsa ra isa ko go 10 pula ngwana ke re kana tumelo ya rona re le goromente wa UDC ke gore batswana ba tshwanetse ba bone ditamelo tsa botsogo tsa tlhwatlhwa e rileng ko ba leng teng ga se maikaelelo a rona go pega boikarabelo kana gore batswana ba duele madi go bona ditamelo tsa botsogo jaanong ga re ise re nne le kakanyo eo re santse re dumela gore re ka itsolopanya mototegi ra dira mo go rileng go bona gore batswana ba tswelela ba bona tsa botsogo re sa ba tsena mo dipateng mo nakong ya gompieno o no a botsa ka nya ke tsaya gore ke arabile yo ya gago ke tsena mo go ya honorable Salishando ona a botsa gore ha re tsena ne re ntse re itse re dirile ka bomo nya mototegi go na le ka ha re tlhaloganyang ka teng itshulelo go na le gore itshulelo e ka dira sente ya go godimo ya nna le dikgwetho ya go tlase
ya ko godimo, it's like a sine wave. Ga ke tsore nka tlhalosa sinusoidal wave ke reng ka Setswana. Jaanong gore o bo ka nako e o utlwile motho gongwe a re ke tshwanne, ga gore jaanong o tshwanetse ruri, jaanong o tshwanetse leso. Jaanong rona ne re dumela gore yaka re santse re dumela gore itsholelo ye ga e ke ya phuthama under our watch. We are going to stimulate this economy, and it's not all lost. Ra go boela ko seemong se se botoka le mo ne re mo go sone ko simologo. We are going to stimulate this economy. Jaanong re ka ra tsamaya mo lehatsheng le spreading a message of doom and gloom, me re ntse re itse gore dilo ga di tsamaye ka tsela e ntseng jang. O no botsa ka national health insurance. Karabo ya me e ta nyalana le ya ntlha yone ke setseng ke go hile mo toteng. Gore ha gore gore jaanong you should lack ambition. O ska lora go dira sepe. We have lofty ambitions for this nation. Very lofty ambitions. And we are going to achieve them. I can assure you that. Baba santseng ba lebeletse ka go nyatsa le ka go latohatsa nya re rata bone bao ba ba ntseng jang. Ebile re leboga gore modimo a le re bolokele le teletele bone ha re setse re thabolotse itsholelo ya lehatse la rona, re thabolotse matshelo a Batswana le lona re le thabolotse batotegi. O no botsa ka kganya government rationalization exercise mo totegi. Gore Honorable Lucas a go sebetsa. Goromente o se tsatse re tshwetso mo totegi. Go khaola expenditure ya travel ya di delegation dilo tse dintsi thata re itima le dijo tota. Ha o ka go ofisi ya me le kofi ya o kwa e bona. E le gone gore re bata gore thebenyana yo re nang nae a ye go ditirelong tse di botlhokwa jaaka tsa botsogo. Ke ka mo ke ne ke bua le mo pegong ya me gore re lebile re le ba Ministry of Health gore ke ko di voting di kana ke ha kae ha re ka tsayang se se leng teng re se ise go hemba tswana melemo le gone gore ba ba tlhokanang le life saving surgeries ba gone ba di bo ha ne gore batotegi ne ba ntshetse morago sente ga ke a re emisitse life saving go gore tse leng gore tirelo e ona la bologo botswang ha o sa e bone o ta kopana le Ramasedi eo ha ra e emisa e. Honorable Moalus ono botsa gore madi a kana ra duetse mototegi kana re tswellang ka go a duela a ne ana tsewa hela konteng a dirisiwa go thabolla dipatela tsa rona go tsenya equipment le yone ya dialysis mo teng ka be re se mo seemong se se botoka. Nya ke boammaaruri o mo boammaaruri jone jo le nna ke le mo go jo ke saleng ka ke simolla ka jone ke bo bantlo e pele gore dipatela tsotlhe tsa rona dikokelo tsotlhe tsa rona le dikokelwana di tshwanetse gore di nne le ditamelo mo teng e seng ditamelo hela le bodiredi gone gore madi a kana e leng gore yaano a ya go ba ikemetseng ka nosi madi a kana e leng gore a dirisiwa go isa batho South Africa go isa batho India le mahatsa a mangwe hela jalo a kgone jaanong batho bao ba bone ditirelo mo lefatsheng la rona la Botswana jaanong ka go rialo nna le wena re mmogo. Honorable Disho ona botsa ka ba go gudigwa gore bone jaanong ba go bona kae melemo. Ke ne ke batla go tlhalosa gape ha mototegi gore ke ne ke sa re re emisa go ha ditirelo tse gotlhelele. Ke ne ke re go na le kgwetho mo go heng ba ga rona ditirelo tse ka nako e rileng ka gore re ipeetse seelo. There is a certain quality of service that we want to offer our people. Jaanong ha o itseetse ko godimo bo ipeela seelo sa gore batho ba rona ba tshwanelwa ke se se botoka ha o sa kgone go ba senela ka nako o ba neela morago ga malatsi a mabedi kana mararo o tshwanetse o ta pele ga bone gape gore nya dio ga di tsamaye sentle ba gaetso le bona se tshwanetseng morago ga nako. Jaanong molaetsa wa me ga o re ko godigwa ba sweletse honorable member. Molaetsa wa me ke gore ke maswabi gore ka letlhoko la madi ha ne ba tshwanetse gore ba bone melemo tsa tsieno gongwe ba tla e bona ka moso. Ke a leboga motsamaisa dipuisano. Thank you very much. Order, honorable members. Before Retsana, we are done with the statement. Before Retsana ko presentation of government bill,
Maabane re kile ra nna le dikgang tse re ne re ipelaetsa gore nako le nako motlotlegisa la kae wa solohetsa dingwe dilo ga a di wetse ra bo re dumalana le leader of the house gore ba ye go buisana ba tla ba re he gore ga tweng tota so ne ke kopa leader of the house a tlhatswa mahoko a mabedi a mararo le ena se ka emela ruri ka gore re tshwanetse go tswelela. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Nyaga ke motho wa go emela ruri. Ke ne ke re thumo ya gago maitsho e ne ya diragala ne ra buisana le motlotegisa la kae. Mme ke tsaya gore go matshwanedi gore mo sebakeng se ke morole ya ka no nthumile go rata ena itoke gape le ga mapalamente. Ke a leboga. O ra bo sala kae? Ke a leboga, Madam Speaker. Go wa maruri, Madam Speaker, gore re le maabane o sena gore laela gore re go kopana le the leader of the house ra arabe mapalamenta a ntloi re dirile jalo mme tota nne se gore yone reporte ga eyo e ne e le gore gongwe nako e tshwanetseng e ka nna e mme ke re ke notify this honorable house gore re dumalana gore go simolola letsatsi la kamoso the report will be ready to the public. Ke a leboga. Thank you, honorable member. So re solehela gore ka moso report e tla be e tla ka kwano. Ke ka ha o buang ka teng, honorable. A government bill, clerk. Presentation of a government bill. The Minister of State President has a bill to present. Honorable Minister of State President. Madam Speaker, I beg to table before this Honorable House the first reading, the Constitution Amendment Bill 2024, Bill number 14 of 2025. Let the bill be read for the first time. Wait, let's change with the speaker. Afternoon, honorable members. Afternoon. Let the bill be read the first time. Constitution Amendment Bill 2025, Bill number 14 of 2025, first reading. Order, honorable members. My file is not yet here. In accordance with Standing Order 72.4, this bill is referred to 𝗧𝗛𝗘. Can I have the standing order? Ka gorongwa ke lanta this reference dirwa during this session. Let me just read it to you. 72.4. Where such a bill is referred to in section 88(2) of the Constitution,
has been read a first time, no day shall at first be appointed for its second reading, and the bill shall stand referred to Ntwari Kgosi. The member in charge of the bill may in due course appoint a day for the second reading by giving at least 3 clear days notice thereof. You may refer, honorable members, to section 88(2) of the Constitution. Okay, we will now go to committee stage. Leader of the House. Ke a go utlwa speaker, ne ke re gongwe mme ga ke itse gongwe with your guidance. Ne ke re gongwe ne ka re ko bohelo gongwe le wena wa supa gore bili e ka bo yone e isiwa ko ntlong ya dikgosi so that go nne clear. Ke tlhalositse, honorable members, honorable leader of the House. Section 88(2) of the Constitution. The National Assembly shall not proceed upon any bill, including any amendment to a bill, that in the opinion of the person presiding would, if enacted, alter any of the provisions of this Constitution or affect A, the designation, recognition, removal of powers of Ntwari Kgosi or Dikgosan. B, the organization, powers, or administration of customary courts. C, customary law, or at least ascertainment or recording of customary law. Or D, tribal organization or tribal property, unless I, a copy of the bill has been referred to the Ntwari Kgosi after it has been introduced in the National Assembly. And 2, Roman numeral 2, a period of 30 days has elapsed from the date when the copy of the bill was referred to Ntwari Kgosi. So this is section 88. So it is for these reasons, honorable members, that this bill is referred to Ntwari Kgosi. Leader of the House. I thank you, Mr. Speaker. We shall now go for a committee stage of the bills that are before us. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Community-Based Natural Resources Management Bill 2025, Bill number 11 of 2025. Forest and Range Resources Bill 2025, Bill number 12 of 2025. Conventional Arms Control Bill 2025, Bill number 13 of 2025, committee stage. Order.
Honourable members. Honourable members, we are now in committee. Please note that the Community-Based Natural Resource Management Bill 2025, Bill number 11 of 2025, has 35 clauses. Some amendments have been noticed. We have already dealt with clauses 1 to 17, and we are now at clause 18. Honourable members, there is a proposed amendment at clause 18. When the House adjourned on Thursday, the 31st July 2025, the Honourable Minister had proposed his amendment, and Honourable Kanangura Katapila Ikwama was on the floor debating. I don't see him here. I was to call him to make his case. So the floor is open on the amendment. Order, members. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there is another proposed amendment at clause 18. I shall now call upon Honourable Lekau to move the amendment. Good afternoon, Chairman. Nekiri, the amendment that I wish to put more the bill clause 18.1b by replacing the words 5 members with 2 members. I submit. Motivate it. Why? Motivate your amendment. Oh, What? thank you very much for that kind reminder. Bagaj, kana neribu ya gore, khomo ke ga morai. Me keletso ile gore mo setapung yo theabodi go supagale gore koro how go lebeletse le how go kanoka ka sepehela go supagale gore go mo ke ga morai. That is to say, dipalo di supe gore bontsi jwa batho ba bodie ke morai. Therefore, that is why nna ke re a ba nne 5 ba ska ba hetwa ke ope ka gore ke go ga bone. There is no way out o kare so ke sa gago. Whereas wena batho ba kgaogana thogono ya ntshi wena bo o re ngwe le kgaogana thogana ntshi batho ba tshwere dithogo wena bo to kgaogana engwe le bone. I know wena monga serwe wa be serwe gore nna ke letsana ke buiso a sa gape ke gore ga go ka diragala gore go nne le kgang e hot mo trusting e leng gore yano e thokana gore go thophiwe ro go iphithela ile gore batho ba ba palopotana e leng morai ba beidwe ka hamusi me kgang ile ya bone mme bi gape o lebella gore batho ba bangwe ba re ba bang ho ke batho ba ile gore ka mosoko shakawe ka mosokwa yo mongwe wa budikwa kana wa go ngamasere o mo ngamasere bile botsholo jwa go boheletse mo ngamasere hanga ke a transferwa ke sepe sa mo isa gope mme ha ile officer ene o ka tsoga a hetogile go ngwe ra motivate le sengwe re se dirwe ka moso ene o tsoga a siyo o ra that idea ha itswe le morahi o moso ke ka monna ke eletsa gore a morahi o nne ko pele go heta le rona kana di officera kana o pehela. Thank you, Honourable Kau, for that amendment. I put the question. The question is that the amendment be agreed to. Honourable Minister Muluzi. Mr. Speaker. Ke re gongwe ke supe gore gone maloba jaaka ba kaulengwa ba ne ba ntse ba khela jalo tota re ne ra dira jalo so ha o lebella amendment e re ntse re dumalana le yone e dira gore morahi o nne ke ra CBOs bo ba le 4 mme ano ga o lebella ba ba latelang gore go na le public private sector civil society ba kgaogana 4
then there will be somebody who are legal. So a gona ka ele gore ka re di CBO di a shota ka teng gore ke tsone hela tse di nang le 4 representatives bangwe public sector, civil society, private sector, batho ba kgaogana the other 4, and then we have legal go 9. So ka tsela e ntseng jalo nna ke tsa gore re dirile sone se mokauleng wa se batang sa gore di CBO representation ya tsone e nne go godimo, and therefore ka ibile re setse re ba kantse me ke re ba totegie re kana marebetse go thoko go thokana Clarification. go thokana lo re tswelle ka Clarification. Clarification, Honorable Lekau. Kana go botlhokwa gore ngwe ke tlhaloganya na re go ha mo boarding yone ka gore batho ba go na le chairman wa board wa go thophiwa ke minister as per di clause ya ka di bua nna se ne ke re ke go botsa gore a ene yo ha go ka ithagala gore yaanong go na le wa legal le o thophilweng le chairman maybe le chairman a sa tsoko community a ga o belaele gore go mo go ka dira gore ha go iwa go dithopong tsa kgang yone go tere sa itsore ka beile yaanong yo le ene le hane le gore o tswa ka kwa o ka helano a serve the interest tsa minister a seng tsa community ke a leboga Honorable Minister. tota ga ke itse gore Honorable Lekau o bua ka eng ka gore amendment e re buang ka ga yone ga e buisa Honorable Lekau ya se bua. So ka bokhutshwanyane hela board e na le batho ba le 9 ha gona le dithopo ha ile gore di ka nna teng ko batho ba ba 9 ba tabo ba thopa. So nna ke tsa gore mokao lengwe gongwe ha ka e bala thata o ka e tlhaloganya botoka. Honorable Disho. Honorable Disho. Ya ke a leboga modulasetilo ne ke re ke tatse Lekau kgang ya Lekau Honorable Lekau ya gore gone ha ka gore ba bangwe ba 5 ba taka minister bone ba bua ba di public le ba di civil ba tale ene minister so a go nna le tshise ya ka mo di trust ya ka Lekau a bua then it's 5-4. There's no how kabaka wina ka te ka ba 5 ba taka minister ba 4 ba emetse di trust ba obviously ba go losa ke sone se re kopa gore at least ha lo go padile in a 5-5 then go na le otata to break the tie or otherwise ba ne 5 ba taka minister ba te 4 ka gore di otse ke tsa di community re dira di community Clarification. based natural resources then aba hiwe di thata go na le ba bangwe ba tale minister ke a leboga. Ne ke re gore clarify le gore understanding ya gago ya appointment ya body e yote ya batho ba ba 9 understanding ya gago ke gore ba appointiwa ke mang ke ra bothe ka bo 9 what's your understanding Honorable Disho. Nya ke a leboga the understanding gore ba thupiwa ke wena minister mme hela ba di community ba tswa go di community tshulelo ya rona gore bone ba ta support di community go na le ba eleng gore tota ba bereka mo government ka re di thata tsone o tshwanetse gore di busetse go di community nya ba taka wena ke wena ba thopa gore ba tswa go community kana ba tswa go kae ba taka wena ke sone se re se gana. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Me the relevant provision to debate again to explain. Unless you insist on a procedure. Procedure, Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker ke gore ke ne ke ra se ka timetsa setšhaba because ga ba ta gore a re batho ba bangwe ba tswa mo go government ga a bolelele setšhaba boammaaruri ebile ga a bolelele ntwes boammaaruri gape rediso ke tlhaloganya gore wa tlhaloganya gore a go te private sector go tewai a go te civil society go tewai so yaanong nna ne ke re a e debate hela kore a dumalane le a dumalana le ene
mme ka boammaaruri se ka go leka go tshwara kwa le kwa le kwa, because for now I don't think you are being helpful to the debate. Yeah, make a correction. Honorables. Ke ema go supporta amendment ya ga Honorable Lekau gore dipalo tsa batho ba ileng go ba tswa go di CBO di nne dintsinyana. Ke a leboga. Honorable Butel. Ke a leboga modulasetulo. Na ke belaela gore gongwe tshutiso e ka tswa e diragala ke gore gongwe ga re tlhaloganye sentle gore go loga go buiwa ka eng. Kana jaaka tona ntse a tlhalosa ha go buiwang ka 2 yo ha 18A, 2 members of a community-based organization, tona o tlhalositse gore go na le batho ba in total ba to ba le 4, mme ebile because we want it to be broad-based, go taba go na le participation ya private sector, go na le participation ka gore ko behelelong ba letsatsi re lemogile gore go na le phata, go na le mathata gore ka ha dio tse di tsamaisiwang ka teng go ntse go na le abuse ebile ko behelelong ba letsatsi go sa sologele tsone di-community mosola. Ya nna ke tsaya gore ka ha e beilweng ka teng go supa gone gore ko behelong ba letsatsi there will be checks and balances, go ta helela e le gore sone se re lekang go se thiba tota sa gore go helele le gore go na le tshenyo e ntseng e le teng go taba go diregile. Kana ha o lebelela 18B ya bua gore 5 members from the public and private sector and civil society with requisite skills. Go raya gore it's broad based, go nna le batho ba e leng gore ba tswa kwa le kwa go tisa dikitso tsotlhe. Yaanong ga ke tso re reela gore this should just be community, go sena the opportunity to infuse experiences and skills jaaka ile gore ya supagano. Na ke dumele gore clarification, this amendment e tshwantse e dire ka gore e re kopanyetsa ebile e re busetsa ko re batang go tswa teng ko e leng gore go ne go sena yone broad based participation e providing checks and balances. Ha ba kolong wa ka bala 18 ya supagela sente gore 18B private sector, civil society with requisite skills, experience and competence. Clarification? Yeah, go ahead. I now put the question. And remember that we have just voted in the affirmative for the Honorable Minister's amendment. Yes. The question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no? No. I think the noes have it, the noes have it. Division. No, I think the voices are very clear. The voices are very clear. Are you calling for a division? Yes, I called for division. Okay. I shall order a division on the amendment. The division will be held in accordance with Standing Order 62, read with 63. So ring the bell for 2 minutes and then lock the doors. We are back in the assembly.
Let's vote. You'll press 1 to indicate that you are present. You'll press 2 for yes. You'll press 3 for no. You'll press 4 for abstain. But Balibets, Makele Hakoli, Otobetsa 1 to indicate that you are present. Honorable Minister Ramhapi. Press 1 to indicate that you are present, and then 2 for yes, 3 for no, then 4 for abstain. Let us appeal, honorable members. Let us appeal. Can I deactivate? Hang on, order, honorable members. There is a challenge here when we are trying to confirm the results with the system. So I would order a revote. I'll order a revote. Yes. Let me challenge, sir. Let me start the vote. We'll go straight to voting. We'll not ring the bell for 2 minutes. We'll just go straight to a vote. So, again, honorable members, you press 1 to indicate that you are present, and then 2 is a aye or yes, and then 3 is a no, and then 4 abstain.
ke tla le check-a kon le nna. Letopile, honorable members, Letopile. Letopile. Your results are here. The ayes 10, the noes 16, abstain 1, no vote 1. So the noes have it, the noes have it. Honourable members, the noes have it, the noes have it. There is yet another proposed amendment at clause 18 by Honourable 𝗧𝗛𝗘 🭠🬏. Honourable 𝗧𝗛𝗘, please motivate your amendment. Yeah, ke a leboga modulasetilo. Tota yone e tsamaya le Hang on, I think there are two by Honourable Lekau. Yes, yes, there were two successive amendments by Honourable Lekau. Okay. Honourable Lekau? I withdraw. After further consultation, I continue with this amendment. The amendment, Negero Olebelele, Mr. Chairman, Koham Amendment 18.1A and 18.1B, Nelitsonetseni dia mengdilwe ke the minister. And then Nelo ho ba re le ka go amenda. Me ano ha ke ra re ga ke emele go withdraw. Ne ke re ka re o re thuse for hela for procedure gore ntse the same thing falls to number 4. Ntse bua the same thing. Se re se buang gore a ke tswelle hela ka ya me ntse ele go tsena because it still has bearing in the other amendment. Agree, what has been rejected ki 1B, sorry, ki 1A. Yes. 18.1A. So now you are motivating 18.1B by replacing for the words 5 members with 2 members. Yele nele by replacing the words 2 members with 5 members. Thank you. I therefore withdraw, Speaker. The amendment is withdrawn. Because I don't understand myself. Honourable members, there is yet another amendment to clause 18 by Honourable 𝗧𝗛𝗘 🭠🬏. Honourable 𝗧𝗛𝗘. Ke a leboga modulasetilo. Ne ke re ke support this amendment is exactly the same. 1B and 1A. Entse re debate ka yone e ba e ganne gompieko. Me hape ke supe gore I'm still standing gore community based it should be given 5. Kira ke yone ganna kira they gave me the floor to debate. So, ke setse ke dumela modulasetilo gore
gongwe le ka ga e ba sente setse ke dumela gore but community based they should be given 5 members then ba bangwe ba gongwe re ka gokotsa mo dipalo mo di-parastatals di-civil because tota se dilo tse di-community based natural resources so a dipalo tse dintsi di ye ko go the community based natural resources as compared to di-parastatals ka re direla bone bana ke yone tumelo ya me jaanong that number 4 yo a change re ye ko 5 le re he dipalo di 5 na be le sala ka 4 ke a leboga. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. Honorable Minister Muluti. Mr. Speaker, Honorable Disho is doing exactly sending answer sidira me sidira me aka ke tlhalositse ta ke tlhalosa gape gone gore community based organizations here representation ya bone re godisitse from 2 to 4 so under the current ya no gora gone gore ke bona ba bana le dipalo tse dintsi at 4 then we'll have the public sector, the private sector, civil society organizations di kgaogana fo yo mo so ka tsela ntse njalo gora gone gore CBOs ba ntse ba bantsi go heta other representatives ka tsela ntse njalo nna ke tsa gore ka ha re setse re amendile ka teng Mr. Speaker re tswelle hela ka tsela ntse njalo e bo ile gore khanya ga re diso re bela go thoko ka gore tota re setse re beetse go thoko mo motioning we re kra mo amendment ye ne re tswa mo go yo ke a leboga Mr. Speaker. Ramotwana Nelson Ramotwana, Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke la maskote utwa le mo mic. Ke a leboga Mr. Speaker. Ne ke re na ke emela gore tota go tlhokane le go amenda go tlhokana hela le gore ba kaolengwe ba tutegi ha ba tlhaloganye ka go kwadilweng ka teng ga te ba le 4 ba tswa mo community based organizations mme bona ba le 4 ba appointwa ke tona ba itisa bona ba tswa go di-organizations tsa bone tse ba thopile tona ena ba appointa mo boding ba bangwe ba tswa mo private sectoring ba tswa mo civil society ba thopile ke civil society ba thopile ke tona tsa maaseng ka mo sekgweng ba tswa ko di-civil societies ena ba appointa mo body ba tsela gore gore ke batho ga tona nya se ba ga tona ba tswa ko di-civil society ka ba community based so ka gore ya lo gore tota motion ga o tlhokagale ka gore gongwe ke kutuso ya gore ga go tsengwa ba ga tona nya ke ba tswa mo di-civil societies jaaka ba community based ba tswa mo community based so batho ba gore majority of them gongwe wa ka ba re gongwe tona o ka appointa motho a mo itseng go kwa legal practitioner o one le wa public clarification so ke batho ba ka reng ke bone ba ka reng go tona o ka ithopela ba itse ba bangwe ba tswa mo di-organizationeng so ka gore ya lo gongwe go ra gore misconception ke yone ya gore batho ya go nna ba ga tona nya ba tswa mo civil societies ka jalo ga go tlhoka le gore re a change ka gore already ba na le almost 50% by the community-based societies, the community-based organizations. Gore oppose the amendment at the end, all these people, our community, our appoint the body. So I can only go change clarification, Honorable Minister. Clarification. Opposition whip. Ke a leboga me ke go dumedise Mr. Speaker ke go amogele ka go tlanta ke ya khala o lete. Tona re dira body e ke ya bomang ke ya ke one putswe ke batla re o inthalosetse ya bobedi ke gore kana body ke ya di community based organization ya no ha o ta ore ya no wa go tsenya ba bangwe ba balansa le ba bangwe bone ba ba taimo teng ka gore ga se ya bona mme ka gore ga o bolo go nna mo lehatshe la Botswana e bile o le activist a ga wa te o bone gore botona le ba o go tabe go twa appointwa commission a be go twe ke appointile motho wa trade union o mote mo commission e mme a sa rongwa ke tsone di union tseo a romilwe a appointwa hela ke taotona kana ene minister ya go re utwa go tu mna le sekgetenyana mo tsone diwo tse re di buantse ga o bone gore diwo tse
di ka diragala ga se batho ba di-community ba tabe e le ba gagwe a bonaela ba bona gore o ifometse organization ena ba go tsaya motho mo taba re a tsene mo boding. Me ke a leboga Mr. Speaker. Ha e le gore go ete go tseba batho ko di-union ba sa rongwa ke di-union go raya gore le mo di-community based organization o ka go tsaya ba sa rongwa ke di-community based organization le gone go tabe go raya le gone go raya go tlhoka le gore di nne teng ha e le gore gate ke yone rational ka gore it's possible gore go kgona gore mo that community based a se gore batho ba ba mo teng e tabe le ba anti-government kana ba anti-minister Further tabe le ba tswana hela mo that community based organization. Further clarification. Gore ga tota go thopa o e leng gore gongwe ke wa sa rongwa ke union kana o sa rongwa ke that organization yeo is a different issue altogether, but o taba tswa mo that organization ke yone kga e buang ke molao gone go gore o taba tswa mo that organization. Think ya no ene ke wela ka gore ha Thank you. Ke a leboga modulasetulo nna ke santse ke gatelela kgang ya gore nna ke dumela gore re tshwanetse re ipotse gore gone mme molao ne re o baakanyetsa eng molao ne re o baakanyetsa gore ne re tshwenyega ka tse nneng di diragala ko makgotleng one ya gore ebile ko bohelelong ba letsatsi go na le gone go ka sokamisa dilo le gore di se ka tsa helela di helela e le gore di ungwelwa setšhaba. Mme nna kana ke bona e le gore tona o tšhentšhile A and B gore go nne le 4 go go nna le 4 o okeditse community based representations bo go tsena mo goreng kana yaanong ha e nna broad based ya ka re bua kana gore ga gore ha e le gore go na le 4 members from the community based as a single unit ke bone hela ba bantsi go hela e be e le gore 4 ye nngwe in the public and private sector, civil society, with requisite skills and experience. Ya no ne kuta honorable Hukamar ba bangwe ba batae ba tisa dikitso tse re di tlhokang tse leng gore rare re bone gore ka nne di seo go bo go nna le no go na le mathata one ya gore these things these boards and trusts were abused. Ya no ke ganana elucidation. Ke ganana le amendment. Clarification. I yield for elucidation. Ne ke re gape honorable member ngwe ke elucidate gone gore kana body is the national board go na le body ye ko di CBO ye leng gore di community di ithopela body e le body ya tsonela tsa ga disotsi, and then this one e re buang ka ga yone is the national board. Le ke re o tlhaloganye gone gore ga se gore re ile ko tase ko di community ra go tsenya batho mo boding ya bone. Minister Butala. Kana ne ke tsena mo go yone ya gore re harologanye the 2 levels. Me nationally, because we want the checks and balances, happy we want to infuse the skills tse tsotlhe. That's why o bona ko tase go buiwa ka legal practitioner. Re batla go baakanya tseo tse leng gore ne di sa tsamaye sentle. Nna ke dumela gore ngwe mokaolo ka withdraw ka rona a tsaya gore ke ko tase. Clarification mongam. I yield. Yes, Honorable Mapulang. Ke a go leboga modulasetulo ke ne ke re ke kope jana kana one of the functions tsa board, this national board ke gone go a go lebelela dikgang tsa di-resources tsonetse mme ga go tla mo kganye ya gore go planiwa kana go discussiwa issue be go twi voting unless a ka mpolelela gore legal advisor ya hana voting right kana ha e le gore ga hana voting right o bo tsenya 4-4 there is a tie. Who breaks the tie mo kganyeng tsonetse ha e le gore ke mongwe mo bathong ba ba appointiwa ba 4 plus this legal advisor, then there's a need ya gore the community should hold more numbers in this national board, because the decision making tse le di tsayang tsotlhe and planning di a go ama bone kae ba ba lebagane dikgang tsa di CBOs. So I so submit modulasetulo gore let the community CBOs ba nne le nomoro e ga godimo go heta the private public and societies, otherwise we need to tie the break. We need to have a tie break
Thank you. Clarification. Honorable Disho. Nya mi ke a leboga gape modulasetilo ne kere nya ka withdraw ne kere kana ko ibile re molotseng tsa ithalosa sentoro kwa tase ke bone hela ya ha re tsena go godimo la change kana private sector e gona gona somewhere nowhere related to CBOs or to these things that we're talking about le ba agriculture kana the private sector di sidela kako what kind of expect are they bringing in mo di CBOs tsa di trust ke kitso e ba itisa ha lo tsa batho hela go di prestataries di sele kana di paras tse di khakala kwa o ba itisa hone ke kitso e ba itisa ya bobedi ke uto ya di civil society kana e khona ona baruti wa go tsa baruti hela khakala ba tshwantse ba re di bible abo ba itisa yana go sose go di trust o ra re ke bo amaro re molotse a go re dire hela batho ha lo re a re promote batho ba le 9 from CBOs ba ba ta emelang di trust go godimo o thope hela go bo chobe o thope go bo kavango ba di CBOs hela ba thaloganya tourism ba thaloganya dilo tse tsothetse tsa di trust ba di tsamaisi ntsha ba ruti mote ntsha ba bangwe ba mote ba ile gore ba tswa khakala go di parastatals kako ke ka re ithaloganya ka te ke ka jalo I'm still sticking to my nya ga atho ba ruti ba siame gona lo ba ka re rante ke a leboga Clarify, comrade. ke tsena Okay, clarification. Yes. Ne kere Honorable Disho ga o bone gore go thoka gore gongwe go nne le batho mo boding maybe an independent ecologist somebody o thaloganyang tota ecology gongwe be go na le motho wa business yo thaloganyang business gore a kgone go advise jaaka o ne o bua gore go a go tsewa baruti go a go tsewa masango bo re botale gore a ka thusa se Procedure, Nyami. Procedure, Ke gone o itse- Honorable Butale. nyaele ke taele sa reitata nna ne kere ga ke tlhaloganye gore mme gone re tabe re ntse re tsweletse sente kana bile e bua ka requisite skills experience and competence yaanong ga ke itse gore relevant gate relevant to community development environmental conservation cultural heritage tourism and community-based natural resources management yaanong nna ga ke tlhaloganye gore baruti yaanong ba tsena ga kae gone ke go thoa baruti hela baruti bone ba ntse ba re rapelela go lekana Yeah, mo ka bo mo ganetsa hela se procedure. Nyami. Honorable Disho. ne kere re botale o ra re ba ta mpolela gore mo Botswana ba ba itseng ka di trust a ka ke ba heta 9 mo hela wa go tsaya di skill konte yana ko baruti o ra re you cannot pick 9 hela 9 mo di trust Honorable Disho. I want to the bill is very clear. The bill is very clear. I now put the question. The question is that the amendment be agreed to. Order, honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. I think the noes have it, the noes have it. Honorable members, there is yet another amendment at clause 18.2 by Honorable Lekau. Honorable Lekau is not here. So Honorable Lekau is not here, so we will pass it and we will not go back to it. So he has forfeited the opportunity to move this amendment. So we'll go to, we'll vote for the clause. Let me just confer with the clerk. There's an amendment at clause 18.2. Honorable Disho, akitora akula bala standing order, standing order sele sama sele. Nya kita so wakola ki 58. 58.
58.7 honorable Disho. Kana ko ite ke tshwantse gore ke go bone ka botalo. No member shall stand or sit with his or her back towards the speaker or chair. Yano, I lo horo bata confera lo honorable Moalusi. You stand up, you go to him, still facing the chair. Yes, kana ena te go ho yena. It's very clear. A ke bate gore e re o libile kwa. Mongwe a ba re ke bone Disho a dira yana nna ke sa go bona. Ba kanya le setilo se se bapile le wena se. Move your amendment. There is an amendment by Honorable Disho. Clause 18.2. Ke a leboga modulasetilo gape. No, ke supe gore the bill to clause 18. Hang on, Honorable Disho. Disho, what we want to confirm, when you moved an amendment at clause 18.1, there are two. There is A in paragraph A by substituting for that paragraph the following new paragraph. 5 members from community-based organizations, and B in paragraph B by substituting for the word 5 appearing there in the word 4. No we move out A and B. Are we present? Okay. All right, that's fine. Move the next amendment, please. Move the next amendment. I think clause 18B 2, by removing the words "the minister shall appoint the chairperson," the minister, and replace it with members. My kalo ke gore body jo, these 9 people, ba ile gore taba thopilwe. I think they've got the right to bona ka bo bona go itse ka ba bona gore chairperson ya bone ka nna ma. Instead ya gore ya no minister gape a tswelelele a tope chairperson me a topile this board. Ha lo topile these 9 people aba hetita ya gore by topile chairperson in amongst themselves. I think that's what we this bill. Otherwise, chairperson yotaka minister a kgona go nna weak. Dikitso tsa di itse weak minister a lalwani kana ya hape ebile o kgona go ta mo thopile gale, and that's not democracy. Re bata gore ga lo re ke re mo puso ya batho ka batho, puso ya ditshwanelo a re ba ha ditshwanelo tsa bone jaaka ba le 9 yana gore at least bone ba ithopele chairperson ya bone. Ke a leboga. Let me put the question. The question is that the amendment be agreed to. Honorable Minister Mulutsi, Tima, Honorable Disho. Ya me ke a leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re gongwe mo go yone ke tlhalosa hela gone gore ha Honorable Disho ka lebella tsamaiso ya thopo ya badula ditulo ba di body across. O ta itela gore this is just a standard way of doing it. Gore e bo ile gore tona o appointa chairperson. Tota hela kgang ke gone gore se re tshwantseng go se tlhaloganya Honorable Disho ke gona gore it is in the interest ya setšhaba le government gore this thing se bereke. Mme ka tsela e ntseng jalo kana ga gongwe go a kgonala gore re go le batho ba le ho e aka gongwe le ho jana e bo ile gore wa kry-a bona gore le mapalamente lotlhe mme bokgoni ja lona ga bo lekane. So go a kgonagala gore ga gongwe ya ka o bona le thopile Honorable Ikoma o ipiana go sa tsamaye sentle thata ka koo kana gore a gone gore ga nne gongwe go ne go na le thulaganyo e nne ka choose out the best gongwe ka bo go tsamaya botoka go gaisa. So ke sone se e leng gore go a thusa gore dilo di tsamaye sentle. Maybe get the best and the brightest to run.
so ka tsela e ntseng jalo it's standard practice mo di-boarding tsotlhe e tabo e le yone ya ntlha e le gore rediso o taba a re e ka dirwa ka tsela e ntseng so ka tsela e ntseng jalo kopo ya me ne e le gone gore honorable diso a withdraw ga sa withdraw tota ga re dumalane le yone. Honorable Opposition Whip. Ke a leboga Honorable Speaker ke dumalana le tshutiso ya mokaolengwe We are in committee. I'm chairing the committee. era ke dumalana le tshutiso ya redisho kore se se bolelela gore tona ke ene motho o na le kitso ya go bona bokgoni go gaisa batho ba le 9 ke e le gore o tsene sekolo sehi se se mo neelang boitsanape jwa go lemoga bokgoni go palela mo go palela batho ba le 9 go mo ke le nyatswela le gore le tshwantse re le ntshe re dire gore di-body tse di ne independent di tek iska ja nna le go akanya gore go nna a gatekeeper ya minister. Nobody should be a gatekeeper wa minister mo di-body. He should be a chairperson of the board. A tsamaisa batho bao ka ditselana le ditsamaiso tse di leng teng. So I yield. Ne ke re ke supehela ke utlwa re it's a standard me kana go di ha re thopisa di body kwa kana le di body VDC yana VDC thopiwa hela yana ba isiwa kwa bo tnya le re ha 10 minutes le tshika tshikelo na ka bona le re teleka ka sos re tsa pele ra mogapi ka ha se utsene ka so le re teleka chairperson le tsone di body le di constitution tsa di body tsone tsa di trust ha re di thopisa is exactly the same ra ba thopa be re okay taka chairperson ha ke tsure tsa gagwe tse re molotse ya bua ka tsone ke di because le tsone tsa di structure la go tsa re thopa re ba thopa la yalo then they bone ba bata chairperson ka leboga nya me o bua sente kana ha ile gore batho ba re ba thophileng ba taya bana le bokgone gore re mongwe le mongwe wa bone o ka ba etella pele one gape bana le leitho la go bona that is to establish their own self regulation and independence. How ke o tshwantse gore a nne gatekeeper ya ga honorable minister gore a ta mo sokoletse a mo neele ditaelo a dire go mo ga go a siama the standard how is a general standard tshwantse gore re tswe mo di standard tse re bona gore di na le bokoa mo tsamaiso ya teng di supile bokoa that's why di body tse dintsi di wa ke one di minister ra jana. Minister o nnetse ra magapi. Leboga Mr. Chairman, tota kganye e motho hela kana go lo ha re bua ka body e manejang matshebetshebe ra re bua ka body e manejang matshebetshebe a madi di million tsa di trust jaanong akanya hela batho ba le mo committee ba sa itsanye ha gongwe jaaka re kile ka bona go gongwe bogote ntho phela yole yo ka kwa yole yo ka re gana moriri ha gare ga thogo gone go mohela Mr. Chairman ga se tsamaiso e leng gore e ka ha segompieno di body gompieno Clarification. body tsothe tse di mo lehatsheng la Botswana a o tsa body ya Botswana railway a o tsa body ya Botswana ministera wa seka di CV a ba re motho o na le bokgoni o ka kgona go manager dilo tse di bokete bokana jaanong boikarabelo jo bokana-kana re bata gore le ha tshela Botswana le hume re beile batho ba ba nang le boikarabelo re itse gore go na le accountability ko gore kganye ke kganyele e leng gore batho ko motseng ba itumelela gore nyame yaanong goromente o ema ka dinao gore a kgone gore a tsenye leitho ka gore golo mo go ntse go sengwa ebile ga go sengwa jaana e le gore body chairman re tshwere molutsi go tebe go ebile o se ka bitsa meeting e be gore a gore jaanong chairman ene yo ga a bitse meeting go diragala tse di diragalang ka ga batlang go dira ka teng jaanong go tshwanetse go nne le chairman hela kana chairperson o thopiwang ke tona gore a nne accountable yo na le boikarabelo jo bo go godimo hela thata jaanong nna ke bona e siame hela jaaka honorable Mulitsa e beile kana lephata la gwe le beile gore e tshwana le di-body tse dingwe hela tsa selebego se se go godimo ke a leboga se. Honorable Minister Penyo Butale. Thank you, Mr. Chair. I just think that
as I said earlier on, we need to ask ourselves the first question. Why this bill in the first place? What mischief are we trying to address? The mischief is that the trust have not been serving the communities. So you cannot, after saying that, as Honorable Kapinga said when he was debating, he said, we cannot leave the same people who we know and we all agree have not done well in the interest of the communities to their own desires and say, go now and do as you please. And there is no role for the minister. I think for me, that's the first question. The other issue then becomes, I think the honorable member seems to be doing what is called crying wolf. You are crying wolf because you are calling for help where no help is needed. We have already ensured that there is broad-based participation. We have already raised the bar in terms of the caliber of people that will be elected and be part of that board. So there is no reason to worry about the competence because the competence is already spelled out on 18B, the kind of people we are putting in there. So contrary to your argument, Honorable Hikuama, these people already, they are of the desired caliber. The minister is restricted to choosing from a people already who deserve to be there according to the criteria that has been set up. So you should sit down until the time is. So there is no need for this amendment. I think we should proceed with the bill as it is, and the honourable member should stop crying wolf. Honourable Malus. Honourable Speaker. Ke thabile ke dithon thata ke re ditse Honourable Ramokgapi a bua ka body a re manager madi. Me ha o lebela clause 19 e specify hela the function tsa body yone re buang ka yone. Ke upa gore Honourable Moluti ha ne re bua gore a go a consultiwa. Is a glaring example of not consultation, even if your own cabinet members don't know what they're talking about. How already say Honorable Butalele na ka buang ka teng. Ha itse gore the function tse define mo billing ke. So you are not talking about the functions tse di gone. Jaanong gongwe re next time ha o ta ka bill ka gore ke bone gore leta le zo leta gana amendment tsote. Next time bogolo consulta batho ba ska ba go thabisa ditho ha apela ga setšhaba bata ba bua order, Mr. Speaker. Bata ba bua dilo tse ileng gore Point of order. Point of order, Minister Ramokgapi. There is a point of order, Honourable Malus. Honourable Malus in putting improper motive on us gore ga re itse gore re bua ka gae. While the actual fact ele gore tiro ya body ke go lebella tiro yotlhe ya oversight. It will also include the funds among other things. So ga ke itse gore ga bua gore ga re itse gore re bua ka gae o lategile hela thata ka gore ha ele gore o kolona ba ile gore lo ka metse ga gona go peka ha ile gore tse dingwe go ka twe ga se tsa gago ga ona thata mo go tsone ga ke itse gore a re bua ka gae. Yeah, me as a point of order. Why it's yeah, Honourable Malus, why it's how we are a fiduciary responsibility, which is something that you cannot divorce from any board. You can't separate that from the resources. I think he knows. We're more debating here. I want a point of order. Well, Honourable Speaker, can I Mr. Chair? Yes, Honourable Speaker. There is that fiduciary duty, the board. Men deliberately, or tsenya mahoko magano gore rona re timetse ga re itse sepe ha gona se re buang ka so. Ke order ka gore o re tsenya melo mahoko magano ho kwintse. Nya wala ni bitona minister. Honourable Malusi wa itse gape gore khanyele e buile go cabinet ya no a ke tsora ra la consult. I want to be like a tankon I go to cabinet. So, Toto Valley Hotel, make one or la hotel. Or a Malus. I go to Hello Cocometal Capilla Musuja. Yamine Keba delay the functions about the Horaku Parvata Badivale Archa. Hanging when a kibu and a guta,
minister a bua gore the body tsotlhe hela di chairman di thopiwa ke di minister, but kana Batswana ba ne ba thopa ba jumpile ba ntsha puso e ne e busa. One of the reasons ne ile gone gore ga gona selo se ne se tsamaya sentle. The body tsotlhe tse leng gore tsa bo kana ka tsa railways o ka tsa Botswana o ka tsa all these government institutions, their bodies, the boards were non-functional. Ya no gongwe sentse change gone go re minister a neele batho across, not only on this board, across all the boards, how to pile batho re tsamaya le go nna board ya Botswana Railways kana BTO o bo ba neela tshono ya gore ba mo go bone ba ithopele chairman wa bone gore letsogo la gago mo to influence that board le hukotsege ba gone go nna independent, ba gone go tsa dithuto tse di independent. Ke ra re ke advice e re go ineelang vice president gore ha le ntse la go pele o ba gakolole ba borre molutsi ke itse gore ba go reetsa thata ka gore tautuna wa bone. I'll put the question. But honorable members, the question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. The noes have it, the noes have it. Honorable members, there is we'll have to vote for the clause. Again. The vote for the clause, that is then part of the bill again. 18. Honorable members, remember that this clause was there was an amendment moved by the Honorable Minister which you adopted. So, now in putting the question is that clause 18 as amended stands part of the bill. Honorable members, the question is that clause 18 as amended stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. All right, members. There is an amendment. We're at clause 19. Yes. The question is that clause 19 stands part of the bill. All right, members, the question is that clause 19 stands part of the bill. As many as are of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. All right, members, there is a proposed amendment at clause 20 by Honorable Minister Winter Boipuso Mulut. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. The bill is amended in clause 20, appearing at page B245, by substituting for subclause 2 appearing therein the following new subclause. 2. The board of a community-based organization shall, in consultation with the Technical Advisory Committee, appoint a general manager to run the affairs of the community-based organization. Leta gakologelwa honorable members gore 2 in a community-based organization shall appoint a general manager to run the affairs of a community-based organization. So now the amendment here is to say the board of a community-based organization, in consultation with the Technical Advisory Committee, will perform that function. Mr. Chairman, I move accordingly. The question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members, the question is that clause 20 as amended stands part of the bill.
Honourable members, the question is that clause 20, as amended, stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. And the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Order. There is a proposed amendment at clause 21. Let me call upon the minister to move the amendment. Honourable Minister. Mr. Speaker. When we were debating this clause, Mr. Speaker, Mr. Chairman, a number of MPs felt the Form 5 qualification was too high, or is too high, and they proposed that we drop it down, which we actually agreed to. We have amended the bill. The bill is amended at clause 21, appearing at page B245. A, in subclause 1C, by substituting for the words Botswana General Certificate of Secondary Education, appearing therein the words junior certificate. I move accordingly, Mr. Chairman. Order, honourable members, order. Can I read a molao? Harine cautious again. Is Honourable Kwapa would say we must proceed ex abundanti cautela with utmost caution. So the question is that the amendment be agreed to. ga ke tsore ke procedure kana re taibitsa ya chair. This clause yone ke a debate hape mo 9. It's exactly the same one. Ga ke tsore e simole gone ga. Na re dumalane le yone. Tota mo debate re supile gore form 5 is too high. Le JC learn is too high. Adi go standard 7. Ka re standard 7. Nya retsa pele ra magapi. Ma standard 7. Na yo ke emiha. Kritule ki ma standard 7. Atishara bana bantu ta go primary. They were standard 7s. And Botswana atuki standard 7 certificate. It's a national recognized qualification. Gape ke supe gore like rona go re tswante go godimo go. Gona le ba ile gore they are not even standard 7s. Ba ile gore ba le hitsa ka dikitso gone ya. Na ba tsa diwe tse re buang ka tsone. Some of them they even they even lead the project tsa BBC. Ba le go standard 3 ma standard 7. One of my mentors in Nayona Antuta ko guide ha ke tswa go college and I went to the guide. In the standard 3. But haka yema go mpie ko a tlhalosa ka dio tsa di trust gone ya. A tlhalosa ka the ecology of Southern Africa. O ka se mo ga mmele. Ke tsone serere. Le ma standard 7 le bona ba bothokwa. O kgona tsala standard 5. Procedure, Mr. Speaker. O kgona tsala form 5. Hang on, there is a point of procedure now with the show. Resume your seat. Mr. Speaker, ne kere gongwe re skera letella Honourable Disho. Anta batho ya la motsileng. Anta thaloganya gone gore the next one the B part. E bua gone gore ha go sena batho bao. We ba le Honourable Disho because ke yare. Notwithstanding subsection 1C, a community-based organization may recommend to the director for endorsement a person to be a board member of the community-based organization. Ko gore re ra gone gore le tswa go JC
mme community-based organization e ka kgona gore ga rena JC kana re na le hikwama ke motho a indigenous knowledge ka tsela e ntseng jalo re mo recommenda gore o mo endorse le ene e nne part of the board. So tota hela ga e kganne ope le ene 7 eo le no 7 o ntse ga o lebella this particular clause subclause o dira gore yanong di concern tsa go di bo di siame tota nna hatsi re tswele. No, you still have time. The clock is frozen. What the concern by Honorable Mulisi Kihore, cannot the bill takes care of your concerns, and that you should not state it as a matter of fact that it doesn't, or that it excludes completely any qualification below JC. I mean, as per the amendment that he has just motivated. Honorable Disho. Power Kilusidi. Ya me ke a leboga kana ya minister ya bua ka ne ba re May ya ko boelo e May kana ke May hela ya ka ntsi se re ka go bua ka sone ke se ne ke re on tlhaloganye pele Madam Speaker on tlhaloganye pele ke Wellesend ke tsepame ne ke re batho ba bangwe ba bang godisitse nna ba na le dikitswela tse di hapeileng tse leng gore these people they should be given. So standard 7 na ke dumela standard 7 it can now the minimal because to that trust Madam Speaker. Thank you, Speaker. Me kana nna ne kere Honorable Disho ra dumalana gore go na le bagolo ba ba go godisitseng ba ba sa balang me ba dirile sengwe le sengwe botswerere jaanong me ga re tsamayang teng ga re gane batho bao ba teng ba botlhokwa jaanong ra re ga go ka iragala gore ka gore anong mo malatsing a bora dikgwebo ba ba tswang ko mahatsheng ba tla ba buela dikgwa tse di go godimo go na le mongwe go gongwenyana a tla nna le lesedi la gore nyame ga go twa go na le gore batho ba rona gongwe ba go signa hela ba sa tlhaloganya dio dingwe lesedinyana la JC le ene form 5 yo le ka thusa gore re ska ra signa hela be re wela mo seraing se. Honorable Opposition Whip. Ya me ke a leboga Honorable Speaker ke a leboga Honorable Disho ke dumalana le tshutiso ya gago e bile nna ne nka e dira hela gore ha motho a itse go kwala le go bala kore go sena di qualification nkare go nna go tse dingwe go a hakgamatsa Honorable Mohasa mo parliament o dira molao ga go batiwe qualification go tsewa mongwe le mongwe hela mo councilor yo o dira molao ga go batiwe qualification a boa go bata qualification ko motho yo kgakala yo o sa dire molao a ke bona ile kgang hela e tshosang ha ile gore in this house gore re teha ga re batiwe di minimum qualification le mongwe wa tsena le o sa tsena sekolo tota wa tsena procedure as you know how to write and read parliament, you qualify to be a member of parliament. There is a procedure, Honorable. And then you tell me a board. Na ke tsa gore mototegi hikwama o ntshantwe mo tseleng hela ka bomo ka gore wa tlhaloganya gore go loga ga ka compare parliament le trust ka gore parliament re na le support technical staff educated people who are supporting us me ano ga o ya ko community trusting ga o ya ko di community o hitela ile gore body eo e nosi ga ena support ya nnetane ka gore ga ena batho ba ileng gore ba e supporta ya ka lona ga o batla go dira private members bill you are adequately resourced ke batho ba ileng gore ba ka go thusa so don't compare the two wa thusiwa thata gone you are supported you are facilitated unlike batho ba go gae kwa ba ileng gore tota they are not facilitated. It's a line of argument, certainly not a procedure. Honorable Whip. I still wondering, Honorable Minister, mobile ya gago go na le a technical advisory committee ya bagakolodi a ba re ga ona bagakolodi go di body gape ile gore ga o tlhaloganye molao o ta ka one go buiwa go na le TAC as the experts to advise gore ga o bua ka element ya advisory role the TAC is there and the community is there community na le
barutegi ba ba ka gakolola the community ka boyone e na le batho bone bao. So wa re argument ya gago wa re mapalamente at this August House, Parliamente bone, you don't require that. You don't place that a minimum requirement. About the body hela ya ko dumu. Go ka batho ba barutegi. Parliamente ba ba dira molao. Ba ba ka metse matshelo a le ha tshela botswana. Ma councilor ba ba dira melao le tsamaiso. Go sa batiwe the minimum qualification. Abo ka re here. Ego tsere. O ka bata qualification. Ora Minister Dr. Butal. Ke a go leboga Modulasetilo. Nna ke belela gore kganye e re e tshwereng ha ga ke itse gore a mme gone gore gongwe mokaoleng o tshabile hela go e withdraw ka gore nna ga ke bone go na le bothata ke dirisitse kgantelele go kola crying wolf gore re kopa thuso gongwe ga e sa tlhokagaleng teng mme gongwe ga gongwe Procedure, Mr. Speaker. Sija Honorable Mwalus. Ne ke re gongwe o tlhalosetse Honorable Tala gore debate amendment ya ga Honorable Molutsi ke utlwa a re a withdraw ya ke itse gore AP ya no go a loa ya. Nya a kere ona mo disho ha emela debate. O rile ena ona la amendment e reng go thelele di qualification is Minister. You are correct in that yes, we are debating an amendment by Honorable Mulits, but I thought he's responding to what the Honorable Member was saying that amendment ya it's insane ya gore go thelele go ska na le di qualifications. Le gore I withdraw. Ke ka tswela Mr. Speaker. Me ke belela gore o bona ha re ka tsana konyana gape ra o bona di orientation tsele tse no di simolodise o di dirisa ke bona gore Honorable Mwalus o na lofa ya no ga gone go tlhaloganya le tsamaiso ke bona le ha ke se mo parlamenteng o kgona go bua hela ntse hatse a lebetse go a emelwa ka dinao gompieno ke a bua ha ise a butole gore ke tsamaela kae o setse kana ke mo porohitile gale o bonela go pele gore motho wa go bua eng selo se ne ke batla go se bua ke gore ye e leng gore tato ga re tsena mo go ene e buiwang ke ona bo disho ke belela gore o ka bana e ntsha ka gore tota hela ga e tlhokagale go thelele ebile ye re le mo go yone re ka be re nna re ntse re amogela gore kgone go tsamaela ko pele ka bogela clarification mago kwa ke belela gore wa go tsana nako ya me yotlhe be ke sa kgone go araba ke go thalehetse mokaoleng ke tswa ko extension 27 ke di tshubile out ta yaanong ne ke re Mr. Chair ke amogela ke dumela gore paakanyo e botlhokwa thata re tswelele nna ke tsora ga gona tsamaiso ya gore kana go na le tsamaiso ya parlamente na le re Molutsi ne re ete re e dire e bidiwa filibustering filibustering ke le ra tsa parlamente gona ha ra tshwala parlamente go itlhela 4 AM e le gore re ntsha bo isi re tsenya bo a mme ke bona go ka re bakaoleng ba tshwere yone thulaganyo eo ka gore tota gago mo gongwe mo go tata mo go ne go tshwana le mo baakanyo e ne e tisiwa ke re disho le tse dingwe hela tota hela di supa gore le bore Mwalus ha ba emela ba debate ba bua gore ga ra bala mme mokaoleng wa bona la re go timetsene go heta selekane na ke refer to the bill ena ha refer to the bill ne ke re tse dingwe tse re hete ka tsone ka speed re amogele re be re amogela bill. Honorable Simasiko Skamapulanga. Ke a leboga Modulasetilo ke leboga le gore tona re beile tshutiso ya pele mme o tsamaya a tswa mo letlalo la nku yano wa itshupa ka gore nna re o thoka barutegi ko national board go advisor ba ba kotla sekwa yano gompieno a re ha tsentse di qualification yana o direla gore ka gore batho ba itse go kwala le go bala ko dikgaolong mme yano kana go a itshupa gore kana batho ba itse go kwala. Point of order, Mr. Speaker. Point of order,
Honorable Minister Molutsi. Nna kore ga ke tlhaloganye gore mototegi mo palamente o ata a buima go kwa a builweng mme ha re bua ka mathata ka matshwenyego thata a mo kgaolong ya gagwe e be le gore o kgona gore a tsena kwa ba re ka re batho ga ba itse go bala ko dikgaolong batho ba sa itse go bala ko dikgaolong go kwala le go bala ko dikgaolong ke mang yo kileng a bua jalo ke kopa gore Mr. Speaker, Mr. Chairman, ha e le gore ke kile ka re batho ko dikgaolong ga ba itse go bala le go kwala a supe gone ho ha e le gore ga ka supa gone ho he must withdraw. Procedure, Mr. Speaker. No, there is a point of order. I need to rule on that one. Honorable Mapulanga, the averment by the honorable member is that you are imputing improper motive on him. Ariane Oto a go leba ga ikete o leba ba ko dikgaolong ka tsela nngwe ya gore ga ba itse go bala le go kwala kana ga ba rutega yaanong a ra sema go kwa a re o mo kokometsa le kapila motsotso jana yaanong a ko le mongaporolle mototegi nyamma ke le ntshe ke le boele morago a re dire ya kana o ntse a bua ka maladministration e diragalang ko di-trustee ka gore a re batho ba go batla re ba tsenyetse di-qualification gongwe ke gone mo go dira mme ka ha a re TAC functions tsa TAC modulasetilo di supa gore go go tisa tlhaloganyo tse di tsenyeng sekwele mme ano maladministration e le sa se proposer gore a re ga di tsamaelana gore a re for now modulasetilo gore a re minister a kwalegela gore as long you can read and write a ntshe ya qualification ka gore batho ba ba go ithopelwa ke ba metsi TAC be gakolola e tsenya thuto yote e ba orientator e ba take through ka gore e a bo ile teng nako tse tsote mo dikgaolong yaanong go raya gore kgang e ya gore go tsengwe minimum qualification at the board e functional ko dikgaolong go raya re ga e tlhoke rona re kopa gore a e tlogele at minimum read and write jaaka ntse e functiona a bue le TAC gore yaanong ga a sa thola bata maladministration ka gore they are empowered from the national board le ko di region or district level ba teng gore ba provide the oversight ya go bona gore technically they advise the board ke a leboga modulasetilo. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. Honorable members. The question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. Let's go to clause 21B. 21B, Honorable Minister. Mr. Chairman, ha re ne re ntse re debate gape maloba ba ka ulengwe bana ba ipelaetsa gore section yone ya the subclause B ga e clear sente go supa gore le ha ile gore ga gona motho wa qualification e re ibuanye go ka kgona gore bao ba ile gore ga bana nayo le ba sa tsanang sekolo mme le gore batho ba bana le kitso e rileng ba ka kgona gore ba tsengwe mo kgotsa ba thopiwe mo di-boarding tseo yaanong ka tsela e ntseng yalo re bo re leka gore re ire clear because mo billing ba ne ba re ga ba e tlhaloganye so we made it very clear gore mongwe le mongwe a kgone go ithaloganya gore le ha ile gore go ate motho a bana le JC mme ga batho bao ba seo kgotsa ha ile gore go na le bangwe ba ile gore bana le dikitso tsa di trust indigenous knowledge ya eng gone go dikgaolong e tsamaelana le se re buang ka ga sone batho ba letelesega gore ba ka nna di-board members. Clarification. Se se raya gone gore go raya gone gore e re tswa re bua ka JC mme gape we are accommodative, the bill is accommodative e tsenya bao ba ile gore ba kotase le ba ile gore ga ba tsena sekolo go telele mme ba bana le dikitso tse di tsamaelana le kganyone ke sone se ile gore Mr. Speaker ke ne ke re B by substituting for subclause 2 the following new subclause 2 notwithstanding subsection 1C a community-based organization may recommend to the director for endorsement a person to be a board member of the community-based organization. Clarification.
I move accordingly, Mr. Chairman. Is moved. I'll put the question. The question is that the amendment be agreed to. Honorable Disho. nya ne kere ke mo leboge gone ya nya ha o itele kgomo le naka ke sone se re se bata sone se ne kere ke emetse go mo leboga hela gone ya gore to include those people ba e leng gore le bone ga ba itse go bala le go kwala me a bo ba recommend to the director to do that. I think that one I recommend it because ba bantsi ba ke ba itse ba e leng gore ba na le dikitso tse di re gaisang gone ya ba e leng gore ba ka tsamaisa di body tse botoka gona le rona gone ya ne ke lebogela se se dirile Mr. Molotsi. Thank you so much. Honorable Minister Dr. Butale. Ke a go leboga molastile le nna ne kere ke emelela go lebogela ministera gore e re ha maparlamente ba bua a ba reetsa ebile a ba a ithaganela go baakanya le go akaretsa megopolo ya bona ke be ke lebogele mototegi mo parlamente disho gore o na le moga gore nya mme hantse ke bua ka bo crying wolf kgantele ne ke reela mo goreng o le di laise a bone thuso e santse e le gaufi go mo atamela mme molastilo kgang e botlhokwa thata ka gore na ke dumela thata mo go selong se sengwe se bidiwa experiential knowledge ba dire ba dipatisiso ba supa gore is a potential source of authoritative knowledge ke gore clarification motho ha go rare ke itse go tshela le diphologolo ebile ke itse dilo tsa bo guide ya ka mototegi di shana bua golo mo go botlhokwa it's knowledge that can assist us ebile golo mo go tsamaelana le ka ha ileng gore even the world of research e tsamaela go teng gore ha ile gore re na le quantitative let's balance it with qualitative which is now the experiential knowledge yone anong honorable dishoaring e taka bone ba leng go ngwa ba ka tswa ile gore ga bana formal education this is progressive ebile nya le disho o sokologile o kolobile o na le mo gore na le na go ise o bue 1 minute 1 second ene ke bot kopa ron thalo Yeah. How you yalo, honorable? No. nya o na kopa clarification wa na re anong ntshingeditse nako yana nya me tota hela ne ke emela tsone dio tse pedi tseo gore this is progressive it is in line with the way that the world is going. I really support the amendment. Honorable. No ne ke kopa clarification ke ta gona la clarification honorable Moluti gore on tlhalosetsa ha gore ka ha intseng ka teng a kere ya re may recommend to the director for endorsement gore director a ka gana re nya yo le nya ke mmata ke recommend for endorsement ne ke batla go tlhaloganya hela yo go baro o ke utlo lentswe la go tlhalosa gore ka ha ke tlhaloganyang ka teng ke ha o tlhaloganyang ka teng. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. Honorable members, the question is that the amendment be agreed to. As many as have that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. We go to C. There's an amendment by Honorable Minister at C. Honorable Minister. Thank you very much again, Mr. Chairman. Haraneri debate gape maloba batotegi ma parlamente ka molao ka o ke neng ke o presenta o no supa gore keletso ene ile gone gore mapolitiki bo ma parlamente le ma councilora ba ske ba tsena mo di boarding batotegi ba ne ba supa gore mme ne re kopa gore re tsene re tere gone gore re tsweledise bogakuludi gone ho mme ra ba retsa ka tsela e ntseng jalo ke sone se ileng gore clause C a member of the National Assembly, Councillor 𝗧𝗛𝗘, a chairperson of a village development committee or a ward development committee shall be an ex officio member of the board of a community-based organization and shall have no voting rights. Re buelela gone Mr. Speaker gone gore dikgosi ma parlamente ma councilora modula stilo wa
komiti ya dithabollo tsa motse ba kgone gore ba nne teng le ex officio members mme ba sa thopi ha go thopiwa go dira jalo Mr Speaker ne re reetsa gone ya ka batotegi ba ne ba bua ba eletsa gore go nne jalo ka gore jaaka ke ne ke tlhalositse Mr Speaker ke ne ke rile ga rena go ganana le sengwe hela se ba ka ulengwe ba se kopang, and therefore we have agreed. I move accordingly, Mr Chairman. Order, honourable members. The question is that the amendment be agreed to. Order, honourable members. The question is that the amendment be agreed to. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Order, honourable members, you are still at clause 21. There is an amendment by Honourable Disho, A and B. We will start with A. Honourable Disho. Ke a leboga modulasetulo. Ne ke re kope an amendment at clause 21 appear in page B.245 and subclause 1C by substituting for the words Botswana General Certificate of Secondary Education or equivalent or at least 5 years experience appearing there in words primary school living examination. Ya ka ki thalositse ke re ma 7 ba bothokwa unless re molotse a re ma 7 ko kgaolo ya gago ga ba bothokwa. Na se ke dumela gore mo di kgaolong tse ke tswa mo go tsone ma 7 ba bothokwa la thata ka gore ke qualification ye le gore issue ya ke le hatsela Botswana. If we don't recognize it at the lowest level ya di trust ra go recognize ha kae ba ile gore ba heletse mo standard 7 ka re bogologolo ga le ma standard 7 ba bangwe ne ba sa kgone go ka nna le madi a go ka ya go form 2 point of order ka jalo ba ne ba hella ela hono ho. Hang on, honorable Motsamai. Honorable Disho. Ga ke batho boela ko kgang ya kgantela ha uto are point of order ya gore ke eme ka dinao Tima. A ke batho boela ko imputing improper motive. Mo go minister ha ore are ba ba sa tsena sekolo up to the stipulated qualification ga ba bothoko. O thalositse gore bothokwa ja bone he has taken care of bothokwa jo at amendment ya 21B. Elin tsingela le tswa mo go ne le vote kore ya ka ha ore 7 and what he's actually saying he has gone even below 7 by the amendment ya B. So ha ke tsura ke sonse ona lo motsamaya a sengwangware gang gore kana assistant minister a se buile me ne ke re ke go caution ona lo member gore don't impute improper motive in now ka re ga o ira ya ka ho bua ona lo disho nya mi ke a leboga ga se ngwe ke edele se se builwe ke re tshire le maloba a re ma form 2 ha re ka tsa ma form 2 ba go tsa dithobolo ba bona ditotso ne tsele elucidation tse di builwe ke re tshire hone ya elucidation gore ma form 2 abo disho elucidation point of order Mr Speaker. kana ke abe ke go gakolla honorable member yano o ntse o boela ya la gone ko ke goreng ke go ntsha teng kwa gore nya tsena ya la motseleng don't impute improper motive onore no bua ka minister honorable Mmolutsi ha ke ora ke re nya boela motseleng yano o phika honorable Tsiri o seong yano honorable member ako tsena ya la mo debating o ska don't impute improper motive nya go siame a re bontshe Mmolutsi mo te ka re nga bua yalo ke tswela ka debate me ke supela gore na ke dumela gore ma 7 ma stand 7 ba bothokwa because ke qualification e issue ya ke la hatsela Botswana e issue ya ke bo me honorable men no khafela ko batho ba rona ko Kavango East ha lo rona ka kona le ma 7 rona re na le ma 7 ko bo Kavango East ka jalo go na le ma 7 ba ileng gore go na le ma 7 ba ileng gore procedure. What is procedure? I'm debating my point. Procedure. There is a point of procedure. Honorable Disho, resume your seat. What is your point of procedure, Honorable Butale? Hey,
Mr. Chair, kana tsamaiso ya palamente e thamaletse ha motho a tshwanna ke gore a withdraw kana a tswe mo selong o tshwantse a tswe mo go sone gotelele hela yaanong ke bona go na le tendency ya gore nya mme ke tswa mo go yone mme ke tae ba ka tsela e nngwe a ke tse gore re tabe re ntse re tshwere sente re tlhalositse o tlhalositse ebile o adviceitse gore nya ga gona ope o kileng a re ope ga a botlhokwa yaanong mokaolengwe is trying to find words of repeating the same and I don't think that tsela e tabe le mo tseleng ga re ka tswelela jalo a mokaolengwe hela debate ga gona ope o kileng a re go na le batho ba ba sa rutegang ba ba seng botoka no matter how much you try and change the wording the diction won't change the fact that you are imputing improper motives. That is what is required by our standing orders. Kana kona ke a bua gore le lebelle part 5 e buang ka the rules of debate ke ta le thusa ya la thata ba tutegi ha le ka inakanya le one la e bala la e tlhaloganya jana honorable members honorable disho yaka ke bua don't impute improper motive on your colleagues. Conclude your debate. Nyana salaka ki dule mafoko na ale ga ke itse ngwe ba bata hansa diano re phule hansa di bate ba iponele nna salaka ke rile ke tswa mo khanye ya ga molotsi ke buela kotas and a ke supa gore ma 7 go gore na pasiang this is the reason ke ba buele elucidation honorable dish ke bua ka ma 7 ba kgaolo ya me gore elucidation honorable ka jalo Honorable Minister 𝗧𝗛𝗘 'Ithamaletsi. Ke a leboga tota hela Mr. Speaker ka gore tota hela se honorable Disho a se dirang gampieno hela ke gone go supa gore o inetse ka gore rona re setse re tlhalositse gore 7 e bile ra re mongwe le mongwe o botlhokwa that is why re mongwe le mongwe le yo sa tsenang sekolo tota ga go ka itshupa gore batho ba re motho yo o na le kitso re bataene wa go tshwanela ke gore a tsengwe mo boding so ka tsela e ntseng jalo ga ke itse gore ke eng o e buisetsa ko go standard 7 rona re re le ha a sena 7 e le motho hela mme ana clarification Mr. Speaker Disho ke tsa gore ngwe honorable minister a khona go lebela sente sa se re ba hapile ya e tlhalosa ya araba e mo go B ye ke buang ka yone mo A ya Botswana general certificate ya iswe ko form 2 ke yone ne ke kopa gore iswe ko 7 ya e tlhalosa ke B so let's amend A ya B ke dumalana nayo kare rona ebile re setse re le kgakala ke re setse re amendile ra ba re irile A le B yone ne re hetsa ke yone ne go ra rona re sa thola re le go go form 2 hela kana 7 hela re ile le ko tase gore mongwe le mongwe yo ka khona ntiro ye a ba ka khona gore go recommendelwe director for endorsement and that particular person leina la go will be endorsed so ka tsela e ntseng jalo your amendment honorable Disho e hitilwe ke nako ka lobaka la gore e bata qualification e go godimo rona re setse re le ko tase re go ra gone gore tota ha go sena re ka ya ko tase hela re libile bokgoni ja mo Minister okeditse Thank you, Chairman. Ne ke re hala ke supe jalo gore ke amogele be ke itumella gore honorable Molotsi o supile moahela o siameng wa naalano ka go amogela ditshutiso tsa ba totlege ma parlamente mme ke ke heta ka ke tengeta nna kganya moruthuta e sa tshwanelang gore Chairman ga o ka ke wa bala molao o bala ditsetana tsa one in isolation jaaka mo tutegi Disho a bata go dira kana a bata go tsietsa Batswana le bao ba ileng gore ba reeditse ha molao o lebeletse e le gore go na le provision e le nteng e supang di qualification e be ere qualification ya go tsena mo positioning ye ke entseng jana go be go na le tsetana ya latelang e go ra nyere notwithstanding the earlier provision ke gore le ntswa go na le se builweng ha godimo go na le tsamaiso e haphegileng e dirilweng gore yo senang qualification ele a khone go tsena ka yone ga go bala molao ebile ile wana o rengwa o dira o batla go bala in isolation like that is misleading
If not for that, the speaker would say I'm imputing improper motive. I would say you are actually being deliberately disingenuous. Jaanong ke re ke nna hatshe ka go rialo hela ke lebogele gore tona Mmolotsi o akareditse le ba eleng gore ga bana yone standard 7 mo disong tsa gagwe ke a leboga. Nyame ke a leboga honorable speaker le ha o no a rula gore e ska ra bua ka kgae e builwe ke Mmolotsi ena le ka go bua mo sene ke se bua o buile hanko ko re o tshositse redishwela nko a moletse go balwe hanzadi a bone gore o na a re gore ba 7 ga ana mosola na re ya ja no Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Mmolotsi. Nane ke kopa gore if he can't produce evidence ya kganya e buang now, I withdraw it because I have never said that, and in fact ga ka tswella ka go bua tsone dilo tse dintseng jana go tla se ke go siame. Nya a ke batla go sa siame mo ntung honorable members ako go nne le kagiso mo ntung honorable Hikwama kana so se buang ware are you stating this as a matter of fact gore honorable Mmolotsi are o kila bua rialo are master 7 ga bana mosola a bua mo parlamente today ya ka re bua jana I was presenting. He was even responding to my presentation. Abare ke compare dilo tse di sa tshwaneng. Mo parlamente re na le di advisor. Ya no kwa ga re ka tsenya ba 7 ba ba senang titso. You are drifting into an argument. Hang on. Yes. Unaria. Hang on. Ke so de se ke se. Now you are drifting towards an argument. What I wanted to establish from you, honorable opposition whip, is whether, as a matter of fact, Honorable Mmolotsi has said Master 7 Havana Moshol. That's what I want to establish, because that's what you have just said. Maybe it was just an interpretation of what he said. Because he said, he was answering, I was interpreting what he said. Because, really, I'm comparing two different situations. Point of order, Mr. Where point of order. Where mo parlamente ga o bona go tisiwa le ma 7 le ba ba sa tsena school ke go re na le batho ba ka re thusa Point of order. Honorable Hikwama. no ko di kwa e ka ke ga tsena ma 7 ka gore ga bana ba ba ka ba thusa. Hang on. As I understand you, Honorable Mmolotsi has never said Master 7 Havana Moshol. Ki interpretation ya how. So you'll have to withdraw that part. Because you stated it as a matter of fact. Make withdraw gore me araska ba tsena ko re ariska ba tsena ba le nosi mo point A gore ga bana mo tsona ngwe ne ke o keditse. Point of order. Point of order. Honorable Butel. Mr. Chair, point ya ntlha ke gore ga go ise go buima go kwa mo parliamentary ngana builwe. He must withdraw unconditional. That's the first thing. Secondly, tota ha re santse re tshwenyege gore mo parliamenta ba khona go tsaya nako e kana kana a re go tilalo e re ko behelo antsa itse gore ga go a re ga tswa tiwa e be re khantela ba re nya it was interpretation na ke a tshwenyega kana Mr. Chair go lo mo ga gore re be re le montunye go tshwantse go teka expectation e rile gore if we rona gona re ka simolla re nna le an estranged relationship with the truth, then the nation is lost. So are simolleng hela gore re tlhaloganye gore first of all he must withdraw unconditional, but let's not make it a habit of deliberately a strange relationship with the truth. I submit. Yeah, I've made a ruling and I think he has withdrawn. He has withdrawn. Honorable Hikwama, conclude your debate. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Honorable Mmolotsi. Tota, Mr. Speaker, I don't think we should allow Honorable Hikwama to behave like a bull in a china shop. A thula mongwe le mongwe hela
a ntse a itse gore dilo tse a di buang ga se boammaaruri. Nna ne ke kopa Mr. Speaker gore what Honorable Qikwama has said should be expunged from the Hansard, because that is completely untrue and defamatory. Yes, those words shall be expunged from the Hansard. In respect of Honorable Muluzi having said Mastana 7 Hawana Musola, because that he has never said so. And all Qikwama, as a matter of fact, he has considered that Honorable Muluzi has never said so. So such words will be expunged from the Hansard. Na se re se bua ke gore ba na le mosola ona re bona ba na le mosola ba tshwantse gore ba tsengwe mo te ine mo A part A rona re bona gore ba na le mosola e bile ba supile gore ba ka direla setšhaba sonese ha ile gore we need to put a qualification. We have to put that lowest qualification ka gore even at the end gate le mongwe part B le mongwe, then what will be the essence of putting a qualification e go godimo e le gore le batho bone ba ra bua ka bone gore ko go rona ga bayo ba thoka dithuso ga bone ga bayo bangwe ba bantsi ke bone bao gongwe re be yone yo as a qualification ka gore is the minimum qualification that ye ka hitela ile gone go dikgaolong tsa rona. Pass up. Honorable Minister Hlapi. Ke a leboga modulasetilo wa committee. Ke re tota re tsena go e re leboge winter. Kgang ye buiwang ye Minister Honorable Winter Muluzi. Ke re kgang ye buiwang ye leng gore nkare e batla go mislead batswana ba gaetsho ke re ga se yone. Go tlhalositswe ba gaetsho gore everyone yo na le boitsanape yo na le skill o tsena mo boarding ya rona e le gore ya agiwae le mo manifestong wa UDC is very clear ga gona go pa go nyadiwang di qualifications tsa ope re tlhalositse gape gore go na le policy ya recognition of prior learning RPL ye le gore o pele o na le botsipa kana itse go opela a itse kana le traditional dance kana itse go beta ana le skills e le rona naso se le rona go se ka so kana o se ithutile a le mo lapeng. These people are recognized and ke batho ba e le rona le boitsana bjalo ba ka tsena mo di boding tse dintseng jana a re tlogele go misleada batho gore batho ba sa tsena dikolo ba sa tsena formal education bo sa 7 jalo ga re se rialo re bua kgang yo e le gore e teng gape le mo manifesto wa rona ke batho e gatella ba kaoleng honorable members gore we are very clear, we recognize each and every Motswana. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, go lebege sente go lebega nkete re Honorable Hlapi o batla go supa gore mosutisi o latha setšhaba ka gore o tisa so se seo o bua mo gore go beilwe qualification e teng ene a re e digelwe kotara ga a ka sepe se se seo go kwadilwe qualification mo clause ya batla gore change ga mislead upe ga mislead setšhaba ka sepe ka gore e beilwe ke ene minister yano ena re dire re ise ko JC re ise ko 7 ke se kwadilwe ga iphethe ibile ga ala theope. Nyame, I think it's an argument. Honorable Hlapi. Ke a leboga tota kana gona kgang honorable modulasetilo wa committee ke re kana rona ra re rona e le puso e le kgang ye ntsweng ke honorable Muluzi ra re we are not going to look at any qualifications tsa go kana motho le standard 7 kana form 3 kana na le masters as long as ana le kitso la ele ga ira 7 as I le standard 2 mana le kitso ele re bitsa recognition of prior learning ye le ke kitso ke e botlhokwa ele re ka thusa ka contribute ka tsenya boleng mo boarding eo motho o siame ga re ska ra bua sebe ka standard 7 kana any other qualification. Minister. Thank you. Ke a leboga Honorable Speaker. Ha re simolola ha amendment ya ga Honorable Muluzi e dropa motho from secondary education to junior certificate. Mi bi antsa le te. Go supa gore go
ha ka ba ile gore B o cover sengwe le sengwe re ka bo re tlogetse hela A mme ha o bona na I dropa go ra go na le sengwe se ne se mo tshwentse ka ha ne re debate ka teng re kopa gore go dropiwe ya no rona se re se kopang ke gore kana re batla gore ha go thopiwa board motho o ile gore o badile 7 a nne free go ta go emela dithopo a nne free go tsholetsa letsogo a re ke kopa le nthope ke tsena mo boding ke badile 7 ko joniswa ka ga ko Marobong primary school re ska ra itebatsa gore kana ka rona re tsena sekole honorable speaker batho ne ba kgona go faila 7 kura a tsere sinyana ba sa kgone go admitwa go dinare mme a tsere sio botoka re se re tsene mo stage sa gompetse le gore bana ba heta bot motho na kgona go tsaya B a ba thoka kana ka honorable Zikwama a ba thoka madi a go a sekole a pasitse 7 mme certificate sa sekole ke sone 7 clarification ya no se ke re se kopang ke gore clarity a re ne le batho freedom ya gore a kgone go emela dithopo a ska emela gore go thoke he motho pele e be ile gone ba mo kopelang gore a letelelwe a emelele hela re no ke batla go emela dithopo tsa go tsena mo boding ke ba dile 7 se re se kopang he ka gore with this amendment this B e leng go e substitute e buang gore notwithstanding yone eo go ra gore go ta bo go go ba diwa ma form 2 e be go thoka batho e be ile gone go lebelelwa mo ba ba leng teng ya rona se re se kopang hela honorable ke gore re kopa gore a ma 7 ba tsengwe mo A ba te ba kgone go emela dithopo a go thopiwa. Leader of the House. Mr. Speaker, ntse re lebeletse bakaulengwe ba a itse ka nna ba tsere mogare ba ntse ba akgela mme ne ke tsara se teng ke nako ba ga itse bothokwa ja nako ga nye gompieno a ka ntse re bua standard 7 e sa le buiwa gantele e boelwa e potaka ne ke re in the interest of time le hela gore ne productive re le ntwe hano ke ne ke re ke kope gore gongwe re kope ngoma ha le gore wa khala ba le babedi ka kwano e be re tswela ra ko pele mme mongwe le mongwe a tsaya la haele motsotso le mongwe because already re setse re sentse nako e ntsi mme la gona progress me kana re we ka kana kwa debate a bona re go hile 2 minutes if it's a decision we'll have to go back to the assembly and you make a proposal. Let me take Minister Mukhare. Procedure, Mr. Thank you very much. Chairman, procedure. Mr. Speaker, are you sorry? Oh, sorry. Leader of the House. With your permission, are you saying we cannot move from the floor? No, you can. Yeah. As I say, I have to go to the assembly and then we. Sorry, Mr. Speaker. Procedure, Chair. Thank you very much, Mr. Chair. Hang on, General.
Order, honourable members. Honourable members, the concern by the leader of the House that we are moving at at a snail pace, and that our progress on the bills is not very impressive. And the conduct borders on filibustering. I know it's part of the politics. Nkile ka nna motho. Ke a tikiralo ke re nkile ka nna motho. So I know filibustering when I see it. But it is not necessarily illegal or not condoned by your rules of order and procedure. It's recognized as part of the rules of engagement. But equally, I have a responsibility to make sure that there is progress in the House. I hope you understand. Yes. Honorable members, are le progress. Are le progress for committee stage. Haler level di close tele di shutisi hore di amendiwe. Di dintsi. But a level tse pace yalo. Di tle hore ba ha gona progress. So from now henceforth, I'll be looking at the number of those who rise to debate the amendments. Leader of the House, we have. Mr. Speaker, I'll get to move again. Yeah, make it a era ne ke ke mo move yone gore ano re diletelle hela ba bo ba le ba bedi ka ba le bedi ka kwana la ha re sa le ka ne ka dipalo ke tsa gore ke na re ikgatella ka dipalo ka re ga go proportional me hela ne ke re go re utoma ikutwa le bone le tna ba utwa rona re ko pele ba ga tsena go setse re se. So I will honor members at my discretion. I don't want to take this as a motion. I will at my discretion. I will exercise my discretion to make sure that there is progress. Thank you. We go back to committee. Order, honourable members. Order, Minister Ramagab. Honourable members, I'll put the question on the amendment by Honourable 𝗧𝗛𝗘. And the question is that the amendment be agreed to. Order, honourable members, the question is that the amendment be agreed to. Procedure. As of that opinion, say aye. Aye. On the contrary, say no. No. I think the noes have it. The noes have it. Division, Mr. Speaker. Only these three people spoke. Nekebare ditse thata honorable Malus. Nekebare ditse thata. There is an amendment by Honorable 𝗧𝗛 at B. Procedure before 21B. Procedure. 21B. Honorable 𝗧𝗛, motivate your amendment for clause 21B. Thank you, Chair. We want to amend still on 21B, by substituting for subclause 5, the following new subclause: a member of the National Assembly, councillor, 𝗧𝗛 chairperson, or a village development committee shall be an ex-officio members of the board of the trust-based organization. Exactly, because this is for recording again. Remember, this is a clause mumulao. As a member of a National Assembly, by substituting exactly any By number, any word for it. by substituting for subclause 5, the following new subclause 5: a member of the National Assembly, councillor, 𝗧𝗛 chairperson,
of the Village Development Committee shall be ex officio members of the board of a community-based organization. Motivate. Ya ye re dumalana le yone setse a hitise re molotse re dumalana tota ne re ganetsa from the beginning ya no o itsentse le nna le nna be ke itsenya re itsentse nako engwe ya re debate on the other side ile exactly the same. So why withdraw? So ke dumalane I withdraw it, say in the interest of time. Yeah, the amendment is withdrawn. So, 21 is amended by the minister. All right, members, let's vote for clause 21. The question, therefore, is that the amendment, the clause 21, as amended, stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 21 as amended stands part of the bill. As many as are of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Members, there is an amendment at clause 22 by the minister. Or our minister. Thank you very much, Modula Stilo. Kalone lobaka la gore re ba ka ntse ha le Mr. Speaker kana ya no gora gone gore the clause ka ha ne ntse ka teng mo billing ya no ga e se thola e tlhokagala ka gore we have substituted it, and therefore Mr. Speaker, the bill is amended at clause 22 appearing at page B246 by deleting subclause 5 appearing therein. I move accordingly, Mr. Speaker. This is some sort of a consequential amendment. The question is that the amendment be agreed to. The question is that the amendment be agreed to. As many as are of their opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, there's an amendment by Honourable Lekau, but he's not here, and he forfeits the chance to move an amendment, that amendment. So I'll move to the next one. The question is that clause 22, as amended, stands part of the bill. Honourable members, the question is that clause 22, as amended, stands part of the bill. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. The ayes have it, the ayes have it.
There's an amendment at clause 23(2) by Honorable Kaping. Procedure, Mr. Speaker. Is not here. Procedure. Honorable Maplang. Thank you, Judah Still. Can I go guide we might have been reading these documents, but sometimes when or you overlooked it. Besides on those instances, how do we move forward in terms of proposal to amend? We amend from the floor. You, if we erroneously skip, if we erroneously skip an amendment, is that what you mean? No. Can I make a notification of amendment from the floor? No, certainly no. You can at my discretion, but you have been given ample time. The bill was gazetted, unless it's something that's pressing, like noticing that there is an error, and we are noticing it on the floor. Then that error can be rectified. Yeah. Procedure, Mr. But any Chair. substantive amendment, when we have been given so much ample time, I will not be inclined to. Procedure, Mr. Chair. Honorable Dr. Butale. Mr. Chair, ne ke re go guide ha ke bona gore amendment ya ga Honorable Kapinga e tabe jelwe ka gore gae ya no na ke botsa gore ang ka se ke movie ka se ke movie ka gore ke ne ke sa e notice ka gore ke ne ke bona ile teng. Yeah, government is represented by the substantive minister. Ne ke sa re nna as in nna exactly ne ke re ha member ra go ntse jana a na e bone a ba sa e dire ka gore o e bone yaanong mokaolong wa gago hayo ne ke botsagela yalo just for guidance. Remember this it says with leave of the chair. So I will exercise my discretion, honorable member, in the interest of progress. But for amendments, certainly they cannot come from ministers. They can come from the substantive, the minister responsible for the chapter. So I agree, because once you see that the amendment has been noticed, and it happens that the mover is not present, you may have thought that the mover will be present and motivate the amendment, and then you don't actually notice it. Ke adumalana me ne nka dumalana thata le go heta ha di ne di ka be di thulane ko ofising ya speaker ya na wana di sa thulana ko ofising ya speaker go ra re motho a na ka ntse ka yone na le mongwe he. So unless as you say, so gona le o batang go motivate ya ga honorable Kaping. Why e chaile gora re me gona harta simula ka yone amendment ya ga honorable Kapinga tomorrow. Order, honorable members, order. Honorable members. Yeah, I see what you I'm looking at the time. I'll therefore call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. Leader of the House. Let's apologize, what's my piece and parliament. Bana ba ya mahalla sa to emba ema
Ja, ke ne ke re ka re setse re tile ko bokhutlong tsa dipuisano tsa tsatsi eno mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke sutise gore dipuisano tsa tsatsi leno di te bokhutlong. A re tsane batotegi. A re tsane Honorable Sedi. Sutiso ka Leader of the House ke gore ka nako ya borataro e setse gorogile dipuisano tsa palamente di khute gone ya. A re tsane batotegi. Sutiso ke gore ka nako ya borataro e setse gorogile a dipuisano tsa letsatsi la gompieno tsa palamente di khute gone ha. Ba ba dumalanang a ba bua ka lentswe le le go godimo ba re ba ba ganana le tshutiso ya gore dipuisano di khute gone jana a ba bua ka lentswe le le go godimo ba re nya ba ba reng ba bantsi a dipuisano di khute gone ha a re kopaneng ka moso ba totegi.